Ramadan Online. Stay connected to the East London Mosque. East London Mosque and London Muslim Centre would love to say thank you to the following businesses and charities for sponsoring our Ramadan Online 2021 programme: Islamic Relief, Muntada Aid, Global Relief Trust, Penny Appeal, Muslim Aid, Human Relief Foundation, Muslim Burial Fund, Irani Taylor Solicitors, City Realtor, AWMA Architecture. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Brothers and sisters, wherever you're watching from, welcome to Ask the Imam with Ramadan Online and the East London Mosque. It's about staying connected and bringing the masjid to your homes. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. We are on the 13th of Ramadan. Within a few hours we will have said goodbye to the 13th and the 14th will start. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the best of the days and nights remaining in our lives with Ramadan and with our lives. So wherever you're watching from, don't forget to follow, like, share, comment. Today we will be talking about the fiqh of zakat. Normally we are coming live to you with Ask the Imam on Ramadan Saturdays. Today is just the exception. Inshallah next week, make sure you join us from 2:30 p.m. onwards on Ramadan Saturdays with Ask the Imam. We are with the head Imam and Khatib of the Eastern Mosque, Imam Abdul Qayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair for joining, Sheikh. It's an honor and a pleasure to have you, inshallah. I know that we announced last week that we will be talking about the fiqh of zakat, and inshallah we will try to utilize both English and Bangla for all of our audiences. Initially we know that you will be talking about the subject, and then we will go on to people's questions and answers, which people can email and also call in. Just to let you know of the number you can see on the screen, it's also 0207 650 3028. That's 0207 650 3028. Without further delay, I would like to request Sheikh Imam Abdul Qayyum to start the discussion on the fiqh of zakat. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected brothers and sisters, alhamdulillah, this session of zakat or fiqh zakah will be bilingual, both Bangla and English. Inshallah, we will have this after that, followed by the question and answer related to this topic. As you are used to listen it from our pulpit every year as both separate days in Bangla and English, but because of pandemic situation, we are making it online and making a session both in Bangla and English in one session, inshallah. আমরা জানি যে জাকাত একটি বড় ইবাদত, ইসলামের 5টি রকনের মধ্যে একটি. So one of the 5 pillars of Islam is zakah. Sometimes I can see people consider zakat like tax. Subhanallah. This is not. This is ibadah. So জাকাত দিতে অনেকের মনে যেন কষ্ট হয়ে যায়, একটু কমানো যায় কিনা এগুলো চিন্তা করেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে জাকাত কত বড় একটি ইবাদত আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে জান্নাতের কথা আলোচনা করেছেন, আল্লাহর রহমত দিয়ে যাদেরকে আল্লাহ ভরপুর করে দেবেন তাদের অন্যতম কোয়ালিটি ছিল তারা জাকাত আদায় করত। So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, those who will be getting blessing of Allah, those who will be entering Jannah, one of their
criteria or one of their quality was they used to pay zakah. আপনি জাকাত দিচ্ছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাকাত দেওয়ার জন্য তৌফিক দিয়েছেন। So you are so fortunate that Allah has given you some wealth that you are able to pay zakah. Allah subhanahu wa ta'ala could be making you somebody will be asking for zakah. You could be poor. আল্লাহ তাআলা আপনাকে চাইলে জাকাত দেওয়ার মতো উপযুক্ত না করে জাকাত নেওয়ার জন্য হাত পাততে সেই লেভেলে আপনাকে আমাকে আল্লাহ নিতে পারতেন। তো আল্লাহ তাআলার প্রতি আমরা শুকরিয়া আদায় করা দরকার না? আমরা যে টাকা পয়সা অর্জন করেছি, the money we have earned, it is we consider our money, but our giver of rizq is Allah, তাই না? আমাদের যে টাকা আমাদের পকেটে আছে, আমাদের ব্যাংকে আছে, এই টাকা আমার টাকা মনে করি আমি, কিন্তু আমার টাকাটা কার কাছ থেকে এসেছে, কে আমাকে দিয়েছেন এটা? যদিও আমাকে আল্লাহ উসিলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন ইনকাম করার জন্যে, কিন্তু ফাইনাল অ্যালটমেন্ট, চূড়ান্ত বরাদ্দ আমার কিসমতে, আমার রিজকে আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন। তো আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে বলেছেন যে তোমাদের সম্পদের মধ্যে, তাদের সম্পদের মধ্যে গরিবের কিছু হক আছে, এটা যেন তারা দিয়ে দেয়। অফি আমওয়ালিহিম হাক্কুল নিসাইলি ওয়াল মাহরুম, in their wealth there is right of those who are asking, beggar, and those who are deprived, those misfortune, and those who needed to have support. They are right. আমার কাছে যদি 1000 পাউন্ড থাকে আমার মানে সেভিংস, তাহলে এখানে 2.5% আছে গরিবের হক। আমার কাছে যদি 100 পাউন্ড থাকে, 100 পাউন্ডের আড়াই পাউন্ড গরিবের হক, আর 97 পাউন্ড আমার হক। এভাবে আল্লাহ তাআলা বের করতে বলেছেন। যাকাত এটা একটা বড় ইবাদত, সুন্দর ইবাদত, এর অনেক ফায়দা। যাকাত শব্দের অর্থের মধ্যে দুটো অর্থ আছে। যাকাত ইজ নুমু, যাকাত ইজ তুহুর, যাকাত ইজ গ্রোথ, and যাকাত ইজ পিউরিফিকেশন, টু মিনিং। যাকাতের মধ্যে দুটো অর্থ আছে, একটা হচ্ছে এটা বাড়ায়, আর একটা অর্থ হচ্ছে এটা পবিত্র করে। তাহলে আমাদের যাকাত যে দেয়, এই যাকাত আমাদের মালকে পবিত্র করে। আমাদের মালের মধ্যে যদি যাকাত না দেওয়া হয়, মালটা নাপাক থাকে। আর আমাদের মনকে পবিত্র করে, কারণ মালের যে মহব্বত মনের ভিতরে বেশি করে আছে, অতুহিব্বুন আল মালা হুব্বান জাম্মা, তোমরা মালকে, সম্পদকে খুব বেশি মহব্বত করো। ইউ লাভ ওয়েলথ সো মাচ। সো দিস ইজ এ গ্রিড অফ দ্য ওয়েলথ which is impurity. By giving zakah, Allah subhanahu wa ta'ala will purify us from this impurity of the greed, of the attraction of the wealth. তাহলে দুটো ফায়দা, আমাদের মনকে, রূহকে আল্লাহ পবিত্র করবেন, আর আল্লাহ তাআলা আমাদের মালকে বাড়িয়ে দিবেন। তো বাড়িয়ে দিবেন অর্থ কি? আপনি যাকাত দেওয়ার পরে পরের দিন ব্যাংকে খোঁজ নিলে কি আপনার মাল কিছু বেড়ে যাবে নাকি হঠাৎ করে? তা হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে বাড়াবেন কিভাবে, কোন তরিকায় বাড়াবেন, কোন তরিকায় বরকত দিবেন, কোন তরিকায় শান্তি দিবেন, পরিবারের মধ্যে শান্তি দিবেন, আপনার নিজের মধ্যে আল্লাহ খায়র বরকত দিবেন, সেটা আল্লাহ তাআলার কাছে বিভিন্ন তরিকায় আসবে। সো your wealth will be increased after giving zakah. It's not necessarily following day you'll find there is another amount added to your account. That's not necessarily literally does it mean. It has a message of giving barakah, goodness, and blessing in your life, coming in different ways, in your personal life, in your family life. You'll get more peace and rest. All this barakah from Allah in the dunya, and of course in akhirah is the Jannah and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah Sheikh. Those who have just joined us, আপনারা যারা এখন শরীক হইছেন, আমরা আজতে ইমাম ইসলামন মসজিদের পক্ষ থেকে শেখ ইমাম আব্দুল কাইয়ুম আমরা সাথে আসুন। আজকে আমরা যাকাত লইয়া আলোচনা করাম। আপনারা অবশ্যই থাকবা, আপনারা প্রোগ্রামটা পরিপূর্ণভাবে দেখোকা, এবং কিছুক্ষণ পরে আপনারা প্রশ্ন পাঠাইতে পারবা অনলাইনের মাধ্যমে, ইমেইলে, অথবা আপনারা ফোন কল করিয়া শরীক হইতে পারবা। অনুরোধ করবো যে আপনারা যাকাতের উপরে প্রশ্নগুলি একটু চিন্তা ভাবনা করিয়া প্রশ্ন লইয়া আউকা। আমরা কিছুক্ষণ
উপরে প্রশ্ন এবং উত্তর দেব। We will be taking your questions and giving answers on the subject of zakat. We are with Ask the Imam, with the Ramadan Online, with the Eastern Mosque, staying connected, bringing the masjid to your home. Please ensure you have questions which are related to zakat only, as we will be limited by time. We will try to address them both in Bangla and English. We are just discussing and introducing the subject, including its spiritual significance and the outlook towards zakat as Muslims. Barakallah fiqh. Okay, so now if you don't pay zakah, you delayed it and you're avoiding it, then it is a very big major sin, and punishment is very severe, which is mentioned in the Quran and Hadith. In the Quran, in Surah Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala said, "Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakata مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع." Sorry, this is a hadith, in fact, Sahih Bukhari and Muslim. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه من شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. Whoever is made wealthy by Allah and does not pay the zakah of his wealth, then on the day of resurrection, his wealth will be made like a bald-headed, poisonous male snake with 2 black spots over the eyes. The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say, "I am your wealth, I am your treasure." Then the Prophet ﷺ recited the ayah from the Surah Al Imran, that is, the meaning of that is that let not those who withhold, and they will be punished like this, which is mentioned. So জাকাত না দিলে জাকাতের শাস্তি আখিরাতে কীরকম হবে, এই ব্যাপারে কোরআন হাদিসে অনেক সাংঘাতিক শাস্তির কথা এসেছে। একটা এসেছে যে জাকাতের সম্পদকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মারাত্মক বিষধর সাপে পরিণত করবেন। এই সাপটি জাকাত যিনি দেয়নি তাকে পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ফেলবে, পেঁচাতে তারপরে তার চেহারার কাছে মাথা এনে ধরবে, 2 গালের মধ্যে এভাবে করে ঠোকর মারবে বিষধর সাপ, এবং বলবে, কেমন লাগে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার পুঞ্জীবিত সম্পদ, তুমি যে সম্পদের জাকাত আদায় করনি, কেমন লাগে এখন। এভাবে করে শাস্তি দেওয়া হবে। আরেকটি কোরআনের আয়াতে এসেছে যে তাদের সম্পদগুলোকে ধাতব পদার্থে পরিণত করে পাত বানানো হবে, এই লোহার পাত অথবা সোনার পাত বা রূপার পাত, এগুলোকে আগুনে গরম করে তাদের কপালে, পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বে সেঁক দেওয়া হবে, আর বলা হবে তোমাদের সম্পদের, কুক্ষিগত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো। সো these are the severe kind of punishment not to pay zakah. Now we are coming to the zakah, which is obligatory upon those who have nisab. So there are a few conditions. Number 1, the person should be adult, have reached puberty. This is majority scholars said. Although Hanafi scholars said it could be also compulsory upon the children who did not reach the puberty age. So there is ikhtilaf. And then, of course, Muslim is not farther upon non-Muslim, and person should be sane. Who is not sane, mentally handicapped, nothing is obligatory upon them, neither salah, nor siyam, nor zakah. Okay, and the condition of zakat obligation is person should be sahibu nisab, owner of the nisab, a threshold, an amount, they should be reaching to that level. Not for every poor person, upon every poor person zakat is farz. So also a complete lunar year passes after possessing the nisab. তাহলে কয়েকটি শর্ত, একটা হলো যে জাকাত আদায় করার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত। বালেগ না হলে কি জাকাত ফরজ হয়?
এক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে। মেজরিটি ইমামগণ বলেছেন যে বালিগ হলে জাকাত আসবে, বালিগ না হলে নামাজ যেভাবে ফরজ হয় না জাকাতও সেভাবে ফরজ হয় না। কিন্তু হানাফি মাযহাবে একটি দ্বিমত আছে, তাদের দৃষ্টিতে মাল সম্পদ যদি কোনো নাবালিগের উপরেও তার সম্পদ থাকে তার উপরেও জাকাত ফরজ হয়ে যায়। আর পুরো 1 বছর হওয়া লাগবে নিসাব পরিপূর্ণ হওয়ার পরে। নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। নিসাব কী জিনিস এখন আমরা সেই নিসাবের কথা বলবো। নিসাব মেইনলি আমরা জানি যে নিসাব হয়ে যায় সোনা অথবা রূপার মূল্যের ভিত্তিতে। 7.5 ভরি স্বর্ণ এবং 52.5 তোলা রূপা, এই দুটো যদি থাকে, এই পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা থাকলে জাকাত ফরজ হয়, অথবা এগুলোর সমমূল্যের টাকা তাদের কাছে থাকলে জাকাত তাদের উপরে ফরজ হয়। So the nisab is based on silver and gold value. If you have silver 612 grams, then you will pay zakat on that silver value. But this is also money is considered, silver and gold is considered money originally. So if you have money cash of reaching the value of 612 grams, then zakat is fard upon you, which is nowadays 612 gram of silver's value is 363 pound. 363 pound. If anybody has his cash, his money with him, either in his bank or in his pocket, wherever, he is owner of 363 after becoming owner of the nisab. He passed 1 year, which is lunar month, lunar year, not the Gregorian one. So that means not 365 days, it could be 354 days, I believe. Yeah. Year, like Arabic month you count. So if this first time you became owner of this amount of money, and then after end of the year, after 353 days, this money 363 or more in your balance, in your account, then you are owner of the nisab. তাহলে মিনিমাম নিসাবের জন্য আমরা 612 গ্রামের রূপার দামের মধ্যে যদি আমরা নেই, এটা হলো মিনিমাম নিসাব রূপার। এই রূপার নিসাবের দাম যেহেতু কম, এটাকে জাকাতের থ্রেশহোল্ড ধরা হবে, এটাকে জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ফিক্সড অ্যামাউন্টকে ধরা হবে। তাহলে ওটার মূল্য হচ্ছে বর্তমান মার্কেটে 363 পাউন্ড। কেউ যদি জীবনে প্রথম এই 363 পাউন্ডের মালিক হয়ে যান, ওই ডেটটাকে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন এবং 1 বছর পরে অর্থাৎ 353 দিন পরে আপনি হিসাব করে দেখবেন আপনার কাছে 363 পাউন্ড আছে না নিচে চলে গেছে। যদি নিচে চলে যায় ব্যালেন্স, তাহলে আপনার জাকাত দেওয়া লাগবে না। কিন্তু 363 বা এর চেয়ে বেশি আছে, 500 আছে, 1000, 10,000 যা আছে উপরের দিকে, তাহলে আপনার জাকাত আপনার উপর ধার্য হয়ে গেছে, আপনি সাহিবে নিসাব, আপনি বৎসর পূরণ করেছেন। এবং সেই ডেটটাকে ডায়েরিতে লিখে রাখা ভালো। তবে জাকাত সবারই রমাদানে ফরজ হয় না, কিন্তু আমরা অনেকেই রমাদানে জাকাত দেই। তার কারণ হচ্ছে, যদি আপনি মনে করেন আরও 6 মাস পরে জাকাত দেওয়ার কথা, কিন্তু আপনি প্রথম 1 বছর রমাদানের সুযোগ নিতে চান যে সব বেশি হবে আর গরিব মিসকিনকে একটু দিলে। এছাড়া আরেকটি কথা হলো যে দিন তারিখ মনে রাখা, অন্য মাসের রজব, শাবান কয় তারিখ, জমাদেল উলা কয় তারিখ, কিচ্ছু মনে থাকবে না আমাদের। কিন্তু রমাদানটা আমরা কেউ মিস করি না। কাজে ডেটটাকে ঠিক করে রাখতে, প্রথম বছর যদি আপনার রমাদানে ডিউ নাও হয়, আপনি অ্যাডভান্স দিয়ে দেন, তাহলে একটু বেশি সওয়াব পাবেন। আগামী প্রত্যেক বছর রমাদানের ওই তারিখে আপনার জাকাত ডিউ হয়ে যাবে। আপনার হিসাব রাখার জন্য সহজ এটা। তো অনেকেই হয়তো আবার কেউ হজের ডেট মুখস্থ করে রাখেন, সেই অনুযায়ী জাকাত দেন, এটাও ঠিক আছে। এই আরবিক মান্থ হিজরি মাসের ভিত্তিতে হিসাব করতে হয়, যেহেতু হয় যে দুটো বড় ওকেশন আছে, আইদার রমাদান আর হাজ, এর ভিত্তিতে যদি জাকাতের হিসাব করেন তাহলে সেটা আমাদের জন্য হিসাব রাখতে সুবিধা। So if you can write down the date you became owner of this amount of money
and after 1 year or 353 days, if you can check you have this amount of money or more, then you are zakat payable. Zakat is farz upon you. Then you, from that day, every day you give zakah. Every year you give zakah on that day. However, many people, not everybody's zakat nisab or zakat anniversary is Ramadan, because some people could be in Muharram, some people could be rich, become owner of the nisab in Jamad al-Ula, Shaban. But these months, we sometimes don't know when month comes and goes and what date is. So to keep the date fixed in Ramadan is easy. Everybody knows Ramadan, nobody will miss it. And also, as we hope and pray, in Ramadan, everything will be multiplied many times. Therefore, it is good for a habit to give zakat in Ramadan. However, if you can keep your record, fine, and you pay another month, there is no objection on that. So this is silver, nisab. And now we're coming to the gold nisab. Some people have jewelry, gold. You have many kind of jewelry. You have silver jewelry, you have gold jewelry, you have other kind of jewelry like pearls, diamond. Zakat is only applicable for gold and silver. All other jewelry free of zakah, even very expensive one. And diamond is much more expensive than gold. People will be shocked. How come? This is I have no time to explain that. That is wisdom of Allah. He made only zakat upon gold and silver. So gold amount of zakah is 87.48 is the nisab of gold. 87.48 gram. 87.48 gram. If you have this amount of gold or more, this is zakatable. And current price today, I checked, is 3,576 pound. If you have this amount of gold, then you will pay zakah. Less than this is zakat free. আমরা এখন আসব সোনার নিসাবের ব্যাপারে। আপনারা জানেন যে সব অলংকারের উপরে জাকাত ফরজ নয়, শুধু রূপার অলংকার এবং সোনার অলংকার, স্বর্ণের অলংকারের উপরে বা স্বর্ণের বার যেটাই থাকে এগুলোর উপরে জাকাত আছে। এর পরিমাণ নিসাব পরিমাণ হওয়া লাগবে। সোনার নিসাব হলো 7.5 ভরি আর গ্রামে হলো 87.48 গ্রাম। হ্যাঁ, 87.48 গ্রাম সোনা যদি থাকে, 7.5 ভরি সোনা যদি থাকে, তাহলে এর উপরে জাকাত হবে। বর্তমান জামানায় আজকের রেটে এই 7.5 ভরি সোনার দাম হচ্ছে 3,576 পাউন্ড। এর নিচে যদি সোনা থাকে তাহলে আপনার জাকাত দেওয়া লাগবে না। আর এই সোনা যদি এর উপরে বেশি হয় তাহলে তার মানিটা হিসাব করবেন 8%। আমি আলাপ করেছি যারা স্বর্ণের দোকানে আছেন যে পুরনো সোনার অরিজিনাল ভ্যালুটা বের করতে হবে, সেটার ভ্যালু হয়ে যাবে 8% মাইনাস করবেন। মনে করেন একটা সোনা বা যে সেট অফ সোনা আপনি কিনতে যাচ্ছেন এটার দাম 1000 পাউন্ড। ওই সোনাটা আপনি কিনেছেন 1000 পাউন্ড দিয়ে, বর্তমানে তার দাম কত? যদি দাম হয়ে যায় একটু বেড়ে গেছে, 1100 পাউন্ড হয়ে গেছে, আপনি 8% মাইনাস করবেন পুরনো সোনা। এটা বিক্রি করতে গেলে 8% রেট কম পাবেন। এটা ধরে আপনি সোনার ভ্যালুটা বের করে এরপরে যা ভ্যালু হয়, যা দাম হয়, শতকরা 2.5 বের করে আপনি, যদি আপনার সোনার মূল্য আপনার কাছে 5000 পাউন্ডের সোনা থাকে তাহলে 2.5 হাজারে 25, 5000-এ 5-25, 125 পাউন্ড আপনার জাকাত হবে। এইভাবে হিসাব করবেন। এই হলো নিসাব সংক্রান্ত কথা। তারপরে আমরা চলে যাব জাকাতের অন্যান্য কী কী আইটেম আছে। জাকাতের আইটেমের মধ্যে আমরা সোনা এবং রূপার কথা আলোচনা করলাম। এখন ক্যাশের মধ্যে আমরা সেটাও কিছু আলোচনা অবশ্য হয়েছে। So we talked about zakat in gold and silver, and we talked about cash as well. So if you have, as we say, 363 pound or more cash in your account, and then you are owner of the nisab since many years or since last year, then you give zakat 2.5% of this amount. If you have 1,000 pound cash, how much zakat you'll be paying? 25 pound, 2.5%.
So this way you calculate your cash, money's zakah. It could be, some people ask question, is it I have money in pound, I have other currencies, I have taka, I have dollar. So you can make separate calculation, and then you can find each one individual. You can make all together, by looking at the all money in one currency. That is no problem. কেউ কেউ চিন্তা করেন যে জাকাতের আমার এই দেশে পাউন্ড আছে, বাংলাদেশে টাকা আছে, এখন কোনটার হিসাবে দেব? আপনি আগে যদি টাকার হিসাব বাংলাদেশে যদি আপনার 10 লাখ টাকা থাকে, তাহলে আপনি দেখবেন যে সেখানে কত জাকাত আসছে, সেখানে 2,500 আসবে, শতকরা 2.5। এদেশে যদি আপনার কাছে 10,000 পাউন্ড থাকে, তাহলে এখানে আপনার এরকম আসবে 2.5% এইভাবে হিসাব করে আপনি দেবেন। তাহলে ক্যাশের হিসাব গেল, সোনা রূপা গয়নার অলংকারের হিসাব গেল জাকাতের। জাকাতের 3 নম্বর এরিয়া হলো যে বিজনেস অ্যাসেট। বিজনেসের উপর জাকাত আছে, দুনিয়া সব কিছুর উপর জাকাত নাই। 3টা জিনিসের উপরে বলতে গেলে জাকাত, একটা হলো সোনা গয়না বা সোনা রূপা, একটা হলো ক্যাশ, আর একটা হলো বিজনেস অ্যাসেট। এগুলোর উপরেই জাকাত মোস্টলি। আরও কিছু আছে, যেমন কিছু পশুর উপরে আছে, কৃষিকাজে কৃষি ফসলের উপরে আছে, সেগুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় না। নাও বিজনেস অ্যাসেটস, সো জাকাত ইজ অনলি ফরদ in cash, in gold and silver, and in business assets, and also in some animal or cattle you have, and also zakat is on some kind of agricultural product, which is not our topic today. So let us talk about business asset, how we paying our zakat. The stock and inventory are zakatable. All stock should be valued at retail price on one's zakat anniversary and not at cost price. Not at cost price. For manufacturing companies, work in process and raw materials should be priced and valued in their current state. A price should be estimated as much as possible for such products. However, if an estimation is not possible, the work in process and raw materials can be valued at the cost price as a last resort. Dead stock is also zakatable. This should be valued at what it is currently worth as dead stock. Undelivered stock is also zakatable. This should be valued according to the price in its current location. So এখন আমরা আমাদের যাদের ব্যবসা বাণিজ্য আছে, আমাদের দোকান আছে, আমাদের বিভিন্ন রকমের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে, এগুলোর আমরা কিভাবে জাকাত বের করব? আমাদের স্টকে যা মাল আছে এগুলোর বিক্রি মূল্যটাকে বের করতে হবে। একটু সময় সাপেক্ষ কঠিন কাজ। বিরাট গ্রোসারি শপ যাদের আছে, অনেক স্টেশনারি শপ যাদের আছে, এগুলোর মধ্যে তো অনেক আইটেমগুলো আছে। এগুলো একটু কষ্ট করে কি করতে হবে, একদিন রাত্রে বেলার দোকান বন্ধ করে দিয়ে আপনি কয়েকজন লোক নিয়ে কি করবেন, শেলফগুলো ভাগ করবেন, যে এই শেলফে কি মাল আছে তার দাম কত হবে, রাফ এস্টিমেশন, এই শেলফে কত আছে, এই শেলফে কত আছে, এই শেলফে কত আছে, সবগুলো এইভাবে হিসাব করবেন। এরপরে আপনার যদি কোনো ফ্যাক্টরি থাকে, সে ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে আপনি কি করবেন, সেখানে কি কি মালের, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাক্টরির পুরো ইনভেস্টমেন্টের উপরে কিন্তু জাকাত আসবে না। জাকাতেবল অ্যাসেট আর নন জাকাতেবল অ্যাসেট, এটা পার্থক্য বুঝতে হবে। মনে করেন কারো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আছে, তারা কিভাবে জাকাত পে করবেন? এই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে লোকটা 10 কোটি টাকা ইনভেস্ট হয়েছে, পুরো 10 কোটির উপরে জাকাত আসবে না। জাকাত আসবে না কোন কোন জিনিসের উপরে? যেমন মেশিনারি কিনেছেন, সেখানে 2 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যে মেশিনগুলো বসিয়েছেন। আপনি জায়গা কিনেছেন ফ্যাক্টরির জন্য, সেখানে 2 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, এটারও কোনো জাকাত নাই। আপনি বিল্ডিং করেছেন, সেখানে মনে করেন 5 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, এর মধ্যেও কোনো জাকাত নাই। তাহলে 10 কোটি টাকার 8 কোটি টাকারই জাকাত নাই। হয়তো 2 কোটি টাকার জাকাত হবে কি, যে আপনার কাছে ক্যাশ আছে, ব্যাংকের মধ্যে আছে, আপনার ক্যাশে আছে, এরপরে আপনার পকেটে আছে,
এরপরে আপনার র মেটেরিয়াল কাঁচামাল আছে যেগুলোকে ব্যবহার করবেন বিক্রির জন্য, সেগুলোর ভ্যালু বের করতে হবে। এরপরে আপনার প্রোডাকশন যেগুলো রেডি করা আছে, সেখানে 1 কোটি টাকার সম্পদ আছে, এগুলোকে আপনি কত আছে এগুলো বের করবেন। এরপরে আপনি বিক্রি করেছেন, টাকা এখনও পান নাই, পাবেন, এগুলাকে অ্যাড করবেন যে এই টাকাগুলো আমার আসবে, আমি বিক্রি হয়েছে। এই সবগুলো দিয়ে আপনার এগুলো হলো জাকাতেবল অ্যাসেট, এগুলো হলো জাকাতেবল আইটেম আপনার এই ব্যবসার মধ্যে। তার মধ্যে আবার কি হবে, যেগুলো আপনি দেনা আছেন, যেমন আপনি কোম্পানি থেকে মাল খরিদ করেছেন, সেগুলো এখনও টাকা দেন নেই, ডিউ হয়ে আছে, ওগুলো দিতে হবে, ওগুলো মাইনাস করবেন। এরপরে আপনার বিভিন্ন বিল দিয়েছেন যেগুলো, সেগুলো মাইনাস হবে, অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। আর যেগুলো বিল ডিউ হবে আগামীতে, এখন ডিউ হয়নি, ওগুলো কিন্তু মাইনাস হবে না। এইভাবে করে আপনি বিজনেসের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনার একটা দোকান নিয়েছেন, সেখানে এটা সালামি দিয়েছেন এত টাকা, এর মধ্যে কোনো জাকাত নাই। ওখানে আপনার এই যে ফ্রিজ আছে, আপনার অনেক দামি অনেক কিছু মেশিনপত্রগুলো আছে, এগুলোর কোনো জাকাত নেই। শুধু মাল কি আছে, কাঁচা মাল কি আছে, ক্যাশ কি আছে, কি পাবেন, আর আপনি দেনা কত আছেন, এগুলো মাইনাস করবেন। এভাবে আপনি বিজনেসের মালের হিসাব করবেন। এরপরে জাকাত হয় আরেকটি জিনিসের মধ্যে, ইনভেস্টমেন্টস। হাউ টু পে জাকাত অন ইউর ইনভেস্টমেন্টস। ওকে, so shares, unit trusts and equity investments you have done invested, so how you will be paying zakah. There are two kind of a share investment. One is if share are purchased with the intention to resell, then the entire shareholding is zakatable at the current market value. স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে যে শেয়ারগুলো কিনা হয়, এগুলা কিনা হয় বিক্রির জন্য, লাভ করবে, সহসায় বিক্রি করবে, এগুলা মানে লাভের জন্য খরিদ করা হয়, রিসেল করার জন্য খরিদ করা হয়। এগুলোর বাজার মূল্য যেটা আছে, যেদিন জাকাত হিসাব করতে বসবেন, সেই দিনের রেট অনুযায়ী দেবেন। হয়তো আগের থেকে বেড়ে গেছে অথবা কমে গেছে, সেটা ধরে আপনি জাকাত দেবেন। ওকে, however, if the shares are purchased as a long-term investment to generate dividends, then zakat is only due on the net zakatable assets of the company. আর যদি বড় বড় কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছেন, আপনার শেয়ার কেনা বেচার জন্য নয়, লং টার্মে সেখান থেকে লাভ আসবে, প্রফিট আসবে, ডিভিডেন্ড আসবে, সেগুলো আপনি নেবেন, তাহলে পুরো ইনভেস্টমেন্টের উপরে জাকাত আসবে না, পুরো শেয়ারের উপরে জাকাত আসবে না। কতটুকুর উপরে আসবে, সেখানে দেখতে হবে যে তাদের যেগুলা জাকাতাবল অ্যাসেট আছে, জাকাতাবল অ্যাসেট কি আর নন জাকাতাবল অ্যাসেট কি, একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি। যেমন কেউ যদি বিটি কোম্পানির শেয়ার খরিদ করে, বিটি কোম্পানির অনেকগুলো বিল্ডিং আছে, এগুলো অনেক ভ্যালু আছে, এই পোর্শনের উপরে কোনো জাকাত আসবে না। আমি এক্সাম্পল দিয়েছি একটু আগে, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছি। সেখানে আপনি যদি 50 লাখ টাকা দিয়ে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে 10 কোটি টাকার প্রজেক্টে আপনি একটা শেয়ার নিয়েছেন লং টার্মে প্রফিট পাওয়ার জন্য, সেখানে পুরো ইনভেস্টমেন্টে 50 লাখ টাকার উপর আপনার জাকাত আসবেন না। ওই যে একটু আগে বললাম, সেখানে তাদের র মেটেরিয়াল, কাঁচা মাল, প্রোডাকশন, এগুলোর যে পোর্শন আছে, সেই পোর্শনের উপরে আপনি ওই অংশের জাকাত দেবেন। 50 লাখের মধ্যে দেখা গেল যে আপনার হয়তো 10 লাখের জাকাত দেওয়া লাগবে, কিংবা 5 লাখের জাকাত দেওয়া লাগবে। এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানির জাকাতাবল আইটেমের পরিমাণ কি, নন জাকাতাবল আইটেমের পরিমাণ কি। নাও there is a question, how I can know this company, BT company, what is their zakatable item portion, what is the portion of non zakatable item, how I know that? You can know it from their annual report. They will be giving breakdown of their all assets, so you got the idea what is zakatable asset, you find out that. This is one way. But if you don't know that, they are not giving you that all these details, then solution is some kind of rough estimation. The scholars recommended, some scholars recommended 30% of the investment, some scholars recommended maximum could be 40% of the investment you pay zakah only, not whole amount. তাহলে যে কোম্পানিতে আপনি শেয়ার লং টার্মে আপনি শেয়ার হোল্ডার হয়েছেন, সেই কোম্পানির পুরো শেয়ারের আপনার অংশের জাকাত দেওয়া লাগবে না। আপনি সেখানকার জাকাতাবল আইটেম কদ্দুর, ওই অংশের পরিমাণ আপনি জাকাত দেবেন, আর বাকিটা জাকাত দেওয়া লাগবে না।
এখন সেটা কিভাবে জানবেন? কোম্পানি যখন অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেয়, তাদের সম্পদগুলো, তাদের অ্যাসেটগুলোর বিবরণ দেয়, সেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন। যদি সেখানে তারা ক্লিয়ারলি না দেয়, তাহলে ওলামা একরাম রাফ এস্টিমেশনের কথা বলেছেন যে কোনো কোম্পানিতেই বর্তমান বিজনেস কনসেপ্টের মধ্যে 40% বেশি কোনো কোম্পানির জাকাতওয়ালা আইটেম থাকে না। বাকি অনেকগুলো গুডউইল থাকে, অনেকগুলো পার্মানেন্ট অ্যাসেট থাকে, বিল্ডিং, মেশিন ইত্যাদি অনেক কিছু থাকে। ম্যাক্সিমাম 40% জাকাত দিবেন। তা আপনি যদি 40 লাখ টাকা যদি আপনি ইনভেস্ট করে থাকেন, তার জাকাত আপনি দিবেন তার 40%, 50 টাকা দিলে তার 40%, এভাবে করে সেই অংশের জাকাত আপনি দেবেন। আরেকটি মেইন এরিয়া থেকে গেল জাকাতের পেনশন। পেনশন ফান্ড আমাদের আছে অনেকেরই। আমরা আমাদের কোম্পানি অথবা গভর্নমেন্ট যারা যেখানে জব করেন, সেখানে একটা ম্যান্ডেটরি কম্পালসারি একটা অংশ কোম্পানি থেকে বা গভর্নমেন্ট থেকে আপনার পেনশনের জন্য জমা করা হয়। এই অংশের কোনো জাকাত নাই। কিন্তু আবার অনেক সময় আমরা নিজেরা যারা কর্মচারী আছি, কাজ করি, চাকরি করি, তারা নিজেরা একটা অ্যামাউন্ট যোগ করি। আমাদের অ্যামাউন্টে যে যোগ করা হয়ে যায়, এটা আমাদের নিজেদের ভলান্টিয়ারলি আমরা এটাকে কন্ট্রিবিউট করেছি, এখানে এই অংশে জাকাত দিতে হবে। তাহলে আজ কয়েক বছরে আপনার দেখবেন যে আপনার নিজের কতটুকু জমা হয়েছে, নিজের ভলান্টিয়ারি কন্ট্রিবিউশন কী পরিমাণ, সেটার উপর জাকাত আসবে। আর যেটা কোম্পানি পে করেছে ওটার উপরে কোনো জাকাত নাই। সেটার উপরে যখন হোল জিনিস আপনি যখন রিসিভ করবেন, তারপরে 1 বছর পরে তখন পুরোটা জাকাত দিতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আপনার কন্ট্রিবিউশনের অংশে জাকাত দিতে হবে। The pension schemes, which is defined contributions, pension schemes during contribution phase. So this one schemes are zakat while is working and contributing into the pension investment, while defined benefit schemes are not. So আপনার when you do contribute voluntarily, this portion you need to pay zakah, and which is company or the government put, that person has no zakat liable upon you. So this way now you sit down, when you will calculate zakat, many people are always worried, subhanallah, I don't know how much of my zakat is, how to make the calculation, how much income I have done, I made, how much expenditure I did, I cannot write all this. You don't need to be worried of all this writing. What was your income, you don't need to bother. What was your expenditure, you don't need to bother. Today, if for example, today is your zakat anniversary, today is the zakat giving day, then you sit down, you just think, what money under your ownership, okay, just for today. আজকে আপনার কাছে কত টাকার মালিক, আজকে আপনি খালি এই জিনিসটা চিন্তা করেন। আপনি বসে আজকে আপনার কাছে সোনার পরিমাণ কি আছে, আজকে আপনার কাছে ক্যাশ কত আছে, আজকে আপনার বিজনেসের মধ্যে যেভাবে হিসাব করতে বললাম ওইটাকে হিসাব করে নিন, বিজনেসের এখানে জাকাতেবল কত টাকা যোগ হলো। আজকে বসে আপনি কত টাকা দেনা আছেন সেগুলোকে মাইনাস করেন, আর কত টাকা পাওনা আছেন সেগুলোকে অ্যাড করে আপনি হিসাবটাকে কমপ্লিট করে ফেলেন। খালাস, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা ইনকাম হয়েছে, এত নিটিগিটি কিচ্ছু লাগবে না। কত টাকা আপনার পকেটে আছে, কত টাকার মালিক আজকে আপনি দ্যাটস অল। তো এই মোটামুটি জাকাত হিসাব করার নিয়ম। তো একটা জিনিস যে লোনের ক্ষেত্রে একটা কথা অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে লোকেরা, আপনি লোকদেরকে কর্জ করেছেন, এটা আপনি আপনার জাকাত থেকে মাইনাস করবেন যে আমি এই টাকাটা শোধ করা লাগবে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে যে আপনার অনেকেই লোন করেছে ব্যাংক থেকে, মর্গেজ নিয়েছে, 1 নম্বরে হারাম মর্গেজ নেওয়া তো ঠিক না, যাই হোক হালাল মর্গেজ নিয়েছে। যে মর্গেজে নিয়ে থাকেন, এখন আপনার তো এটা 30 বছর থেকে আপনি আস্তে আস্তে করে দিবেন, একটা করেছেন, কি বলে, ইনস্টলমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। এখন এটা তো আপনি 1 গো দিবেন না। তাহলে এখন এটা আপনার জাকাত থেকে যদি 1 গো ধরে আপনি মাইনাস করতে থাকেন, তাহলে কোনো বছরই জাকাত দেওয়া লাগবে না। অনেক টাকার মালিক, হয়তো 3টা বাড়ি কিনছেন আপনি, সব মর্গেজে কিনছেন। এখন দেখা গেল যে যদি বলে যে লোন আছে যেহেতু, সেগুলো মাইনাস করলে কোনো জাকাত আর আপনার দেওয়া লাগবে না। এটা তো অদ্ভুত কথা। এই জন্য স্কলাররা কী করেছেন, একটা আইডিয়া দিয়েছেন যে আপনার ম্যাক্সিমাম নেক্সট 12 মান্থস ইনস্টলমেন্টগুলোকে মাইনাস করেন। যে আগামী, তাও বলছে যদি আপনার পে করতে অসুবিধা হয়, যে আমি যদি জাকাত দিয়ে দেই তাহলে আমার এমনভাবে এফেক্ট করবে আমার 12 মাসের
যে পেমেন্ট আছে আগামী, এটা আমি আটকে যাব, তাহলে আপনি 12 মাসের তাও লুনার মান্থে হিসাব করে এটাকে ডিডাক্ট করবেন আপনার মূল অ্যামাউন্ট থেকে, দিয়ে তারপরে যেটা থাকে সেটা যাকাত দিবেন। So a question is coming, if you are borrowing money from the bank or buying house in the mortgage, of course we always recommend people to go for the halal kind of transaction, not the haram one. However, once you have got this installment arrangement with the bank to pay back, either buying house or any other way, then suggestion is, if it doesn't affect your payment of next 12 months, then you pay zakah, ignore this amount. However, if your payment of the loan will be affected if you pay zakah, then you are allowed to exclude 12 months payment amount from your whole amount, deduct it, and then pay zakat on the rest amount. I hope this point is clear. Inshallah, this way maximum 12 months you can deduct from zakatable money and pay the zakat from the rest amount of the money. This is one area of the loan. Other question normally comes that I have given loan to somebody, he borrowed from me and he is not paying me back. It is now 5 years. What I do about this? Should I pay zakah? It's too much. If he is willing to pay and he will be paying on time, then you have to pay zakat of that amount. But if he is unable to pay, even he want to get back, he is not able to give, then you don't need to pay zakat now. Once you are receiving money from him, then pay 1 year's zakah only, even though it gone 5 years or 10 years or whatever it is. আপনি কাউকে টাকা লোন দিয়েছেন, এখন সেই বেচারা টাকা আপনাকে ফেরত দিচ্ছেন না, 2 কারণ হতে পারে। একটা হতে পারে যে আপনাকে না দেওয়ার ফন্দি করছে, খালি ঘোরায়। আরেকটা হতে পারে যে আপনাকে দিতে চায় কিন্তু তার দেওয়ার কোনো সামর্থ্য নাই, 1 বছর গেলো, 2 বছর গেলো, 5 বছর চলে যাচ্ছে, আপনি অনিশ্চিত হয়ে গেছেন। এখন এইটার আবার ওইটাই পাবেন কিনা সন্দেহ, এখন আবার যদি খামাখা জাকাত দেওয়া লাগে, এই জন্য শরীয়ত কনসিডার করেছে এরকম অনিশ্চিত টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে হয়ে গেলে আপনি এই মুহূর্তে লোন না দিলে চলবে। আপনি যখন পাওয়ার পরে জাস্ট 1 বছরের জাকাত আদায় করে দেবেন। আমার মোটামুটি প্রেজেন্টেশন এখানেই শেষ হয়ে গেল। অবশ্যই আপনাদের অনেক কোশ্চেন থাকবে, এখন আপনাদের সুযোগ ইনশাআল্লাহ। Jazakumullah khair, Sheikh Imam Abdul Qayyum, head Imam and Khatib of the Eastern Mosque. Those who have joined us, you are joining Ask the Imam on Ramadan Online with the Eastern Mosque. Stay connected, bringing the masjid to your house. Alhamdulillah, normally Ask the Imam will be on Ramadan Saturdays. Today is just an exception, so definitely next week when you join on Saturdays after from 2:30 p.m. onwards, inshallah, with your questions. We will try to maintain both languages. There are a number of questions that have already come. আপনারা যারা দেখরা সবাইরে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ দ্য ইমাম রামাদান অনলাইন একটা উদ্যোগ হইল ইস্টার্ন মসজিদের পক্ষ থেকে। যারা যেখানেও আসেন আপনারা সবাইরে হইলাম যে আপনারা যদি প্রশ্ন করতা সেই চান্সটা আছে। নাম্বারটা হলো 0207650308, 0207650308. For those who want to call in with your questions, it's 0207650308. Please maintain to the topic. Please stay to the discussion of zakat. This is what today's session is on, fiqh of zakat, a pillar of Islam out of the 5 pillars of Islam. I want to actually begin with an important question. Sorry, just one correction, mean one addition. Sure. If you allow to ask some question about fasting, it could be urgent need. Okay, sure. Maybe what we'll do is that if you have any questions regarding fasting, we can give you a bit of time at the end and stick to zakat initially and facilitate that, inshallah. Okay. Sheikh, just we've got a question on cryptocurrency. Maybe we'll come back to that, or maybe we can do a discussion another session because it may be quite extensive. But one thing I wanted to find out, I know you talked about the overall significance. Now, zakat being one of the pillars of Islam, is the 2.5% from the wealth that I have, is it directly owned by Allah? So there is no sense of me thinking that it's mine, and therefore that ownership is directly with Allah, and Allah has given very specific terms and conditions of its usage.
For me, that's a very important thought process if I'm going to be someone using that blessing that Allah has given me. Absolutely. That's in Surah Al-Baqarah in the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. What they, in fact, they do, this is from the money, from the wealth I have given them rizq. This is from Allah. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Even myself, Allah is, I under Allah's ownership. See, everything He got, this is the ownership of Allah subhanahu wa ta'ala. Absolutely. And He is testing us by putting something amana in us and allowing us for our own enjoying His ni'mah of the money and wealth, at the same time giving a very portion to the causes He mentioned for us to help the poor who are deprived. Jazakallah khair. Sheikh, we have the first caller. We will go to some of the questions that have come through online. Let's go to the first caller. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sister. আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে জাকাতের ইয়াকে জি যে আমি হজে যাইবার লাগে যে ট্রাভেল সার্ভিসে আমি পয়সা দিলেছিলাম 6000 পাউন্ড তো আমরা লাস্ট ইয়ার আমরা যাওয়া হইছে না দিস ইয়ার যাওয়া হইতো না তো এই পয়সাগুলো কি আমার এই পয়সা আমরা ব্যাক আনছি না রাখে দিছি আমরা নেক্সট ইয়ার ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যখন মনে যান তো এই পয়সাগুলো কি আমার জাকাত দেওয়া লাগবে নাকি ওটা আমার কোয়েশ্চন Okay, boy. Thank you. Shukriya. Aapne sunte tha hoga. Alaikum salam. Shah, this is a very relevant and timely question because a lot of people saved up and paid the travel agencies, given the pandemic has brought about so many different mu'amalat situations. This is a very good one for many of our audiences who are watching right now. Now, I will say the safe side will be that we will pay zakat of that. Because if this year's issue are surely going, I mean last year, normal time, when we are just going to Hajj and we pay to him, that amount is excluded from zakat. But once it is stayed a year or more, then and it's not either certain even we are going this year or not. In that case, I will say zakat should be paid. জি শেখ, তো বাংলায় কি বলবেন এটা নিয়ে? মনে করেন যারা হজে যাওয়ার জন্য টাকা দিয়ে বসে আছেন, এটা যাওয়া হয়নি, এক বছরও পার হয়ে গিয়েছে, এই অ্যামাউন্টের উপর জাকাত হবে কি না, এটা একটা কোয়েশ্চেন এসেছে। আসলে যদি এইবার আমরা সাধারণ অবস্থায় যখন হজে যাওয়ার জন্য টাকা দিয়ে দেই, তখন আসলে সেটার উপরে জাকাত আর হয় না। তো ওইটার উপরে এবারকারটা চলবে না এই কারণে যে টাকাটা অলরেডি গতবার থেকে অলরেডি এক বছর হয়ে গিয়েছে, সেই হিসাবে এই টাকাটা খরচ হয়নি এবং আমরা এবারে যাচ্ছি এটা কোনো এখনো নিশ্চিত নয়, সেই জন্য এই বছরে আপনার জাকাতটা আদায় করে দিতে হবে। Jazakallah khair. We're going to go to the next phone question and we will come to the written questions that have come through. Assalamu alaikum wa rahmatullah. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন, ও যে শায়েখকে দিয়ে হঠাৎ কাছে একটা প্রশ্ন আর কি আমার। জি বলেন। জি আপনার প্রশ্ন বলেন, আমরা শুনতেছি, শেখ শুনতেছেন। ও আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার চাচাতো ভাই কয়েক বছর আগে আর কি মারা গেছেন। উনার তিনজন সন্তান আছে আর কি, ছোট ছোট 3 সন্তান। বড় সন্তান 21 বছরের, ছেলেটা আর কি সংস্কৃত অঙ্গলের সাথে মাঝে মধ্যে গিয়ে গান বাজনা করে কিছু টাকা আনে আর কি। আমি যদি কিছু টাকা তাদেরকে জাকাত হিসেবে দেই তাহলে কি সেটা হবে? এবং আর কিছু টাকা যদি আমার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে মানে এনে দিই আর কি জাকাত হিসেবে, ওটা কি দিতে পারবো আমার চাচাতো ভাইদের সন্তানদেরকে? আচ্ছা, আপনি মানে এখানে একটু আপনি বলতেছেন যে আপনার চাচাতো ভাই মারা গেছে নাকি? জি। এবং উনি 3 সন্তান রেখে গেছে তাই নাকি? জি। এবং ওই 3 সন্তানের ভিতরে একটা সন্তানে মনে করেন গান বাজনা থেকে কিছু রুজি রোজগার করে, তাই নাকি? হ্যাঁ, এটা সব সময় না, মাঝে মধ্যে। কিন্তু আপনি বলতেছেন যে ওদেরকে কি আপনি সহযোগিতা করতে পারবেন জাকাতের মাধ্যমে, এটা নাকি? জি জি এটাই। হ্যাঁ, এটা কতক্ষণ করতে পারবেন কিনা, তাই না? জি। ওকে, তা আপনি শুনেন, শেখ আপনার আনসার দিতেছে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। বারাকাল্লাহ ফিক। এখন যদি তারা জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়, জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কে, ওই জিনিসটা আমরা আসলে একটু মিস করেছি বোধ হয়, ওটা একটু অ্যাড করে দেই। জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কারা? যারা নেশাবের উপযুক্ত নয়, যাতে এই নেশাবের ক্রাইটেরিয়া এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে, এই পরিমাণ সম্পদ নাই। 2 নম্বর হচ্ছে যাদের বেসিক নিড থেকে তারা বঞ্চিত আছে, যেমন তাদের যে 3 বেলা খাওয়া, তারপরে আপনার গায়ে কাপড় চোপড় দরকার,
থাকার জন্য ব্যবস্থা হওয়া দরকার একটু ঘরের, অথবা এগুলো আছে কিন্তু রোগ অসুস্থ হয়ে আছে, চিকিৎসা করার ব্যবস্থা নাই, চিকিৎসার জন্য আটকে আছে, এইরকম যে জরুরি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মানুষের, এগুলো যদি তারা কোনো রকমের সাফার করে, কোনো দিক থেকে অসুবিধা হয়ে যায়, মেনটেন করতে পারে না, কষ্ট হয়, তাহলে আপনি তাদেরকে জাকাত দিতে পারবেন। যদিও আপনি কোনো মনকার কাজ, গান বাজনা এগুলো চর্চা করে মনে করেন, ওগুলোকে বুঝাবেন এগুলা যাতে তারা না করে, কিন্তু আপনি জাকাত দিতে পারবেন যদি তাদের এই অভাব অনটনটা থাকে। এটা কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, কারণ আমার মনে করেন আমি চাচ্ছি যে আমি এটা থেকে সওয়াব হাসিল করব। এখন আমার বাতিজা একটা যদি এই গান বাজনা করে, আমার একটু মাথার ভিতরে সন্দেহ, কিন্তু আমার ধারণা যে ওই গান বাজনা ডাইরেক্টলি এটার সাথে তো কোনো শর্ত নাই, মানে যেহেতু ওর ইকোনমিক স্টেটাস ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়া, ওইটা হইলো সবচেয়ে বড় অংশ এই হিসাবে, তাই না? জি, লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত। জি বোন। একটা প্রশ্ন করতে আসলাম ভাই জাকাত সম্বন্ধে। জি, খৌকা জাকাতের বিষয়ে প্রশ্ন করোকা। আমার প্রায় ধরুন 18,000 পাউন্ড আছে। জি। তো এখন আমার কাছে নাই, জি। মানে আমি আরেকজন আমার কাছ থেকে নিছই। জি। বিচুই নিয়ে। জি। তো এখন এখন তো আমার কাছে নাই, বর্তমানে আমার কাছে অনলি 1,000 পাউন্ড আছে, মানে ক্যাশ। আর বাকি গুণ মানে আমি খরচ দিলাইছি আর কি দিছি। তো এগুন কি আমার জাকাত দেওয়া লাগবে নি? বেসিক্যালি আপনার প্রশ্ন হলো যে খরচ পয়সার উপরে জাকাত দিতে হইবা কিনা, না কিতা? জি, আর 1,000 পাউন্ড বর্তমানে আমার কাছে আছে। আচ্ছা, আপনার নিজের হাতের কাছে সরাসরি আছে 1,000 পাউন্ড, আর আপনার বাকি যে খরচ একটা আপনার পয়সা আর একজনের কাছে আছে 18,000 পাউন্ড, না কিতা? না, 17,000 পাউন্ড। 17, মানে ও 18 তো 1,000 আপনার কাছে আর 17 ধরে লোক আমার কাছে, ঠিক আছে? ওকে ওকে, শেখা বুঝছেন আপনি শুনোকা। Those who are watching, you are watching Ask the Imam with Ramadan online. We are with the Eastern Mosque. Normally this program is on Ramadan Saturdays, so don't forget to join us next Saturday from 2:30 p.m. with your questions. We will try to maintain bilingual communication for all of you all over the world. It may not be all the languages of the world, but perhaps maybe some of those languages. Please, Sheikh. বারাকাল্লাহ। ওকে, না একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি, আপনি কাউকে যদি করজ দেন বা কারো কাছে আমানত রাখেন, কিন্তু আপনি টাকাটা তার থেকে পাবেন এই আশায় দিয়েছেন, তাহলে এই টাকা আপনার কাছে থাকার মতোই এর জাকাত দিতে হবে। যদিও টাকা থেকে আপনি কোনো বেনিফিট পাচ্ছেন না, সে হয়তো কোনো বেনিফিট পাচ্ছে, তাতে কিছু আসে যায় না। টাকার মালিকানা যার হাতে আছে, যে টাকার মালিক, উনি জাকাত দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে টাকা তো সে নিচে, এই টাকা তো বোধহয় আমার মেরে খাবে, আল্লাহ মাফ করুন, আমাকে টাকা ফেরত দিচ্ছে না, আমি অনেক চেষ্টা করে পাচ্ছি না, তাহলে ওই মুহূর্তে দেওয়া লাগবে না। কিন্তু সে দিবে, কথাবার্তা আছে, সে বিশ্বস্ত, সে আপনাকে ঠকাবে না, আত্মসাৎ করবে না, তাহলে এই টাকার জাকাত আপনাকে প্রত্যেক বছর দিয়ে যেতে হবে। জাযাকাল্লাহ খায়ের। আমরা আরেকটা ফোন কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি, another call on the line. Keep your questions relevant. You can email them to us online or you can call into the studio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, brother. Please kindly ask your question. So I am a researcher at Korea University. So I am Mohammad Fainul Islam. So my question is, Bitcoin is doing Bitcoin payment and research on the Bitcoin is permissible in Islam? আপনি বিটকয়েনের কথা বলতেছেন, তাই না? হ্যাঁ, বিটকয়েন, কারণ বিটকয়েন যদি আপনার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে জাকাত ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়বে। এখন এই অবস্থায় কি বিটকয়েন জায়েজ কিনা? কারণ বিটকয়েন যদি প্রচলিত হয় তাহলে হয়তো সুদ উঠে যাবে, কিন্তু জাকাত ব্যবস্থা, কারণ বিটকয়েনে আপনার প্রাপক এবং প্রেরকের তাদের পরিচয় জানা যায় না। তো এই ক্ষেত্রে যদি বিটকয়েন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে জাকাত ব্যবস্থা ইসলামের মূল একটা স্তম্ভ হুমকির মুখে পড়বে। এমন অবস্থায় বিটকয়েন পেমেন্ট করা অথবা বিটকয়েন নিয়ে রিসার্চ করা কি জায়েজ কিনা? Acha, very, very, Jazakallah khair. Apne shunte thaken. Sheikh, I think we should come to at the end with this. It's a very important thing. It's a new thing that's developing. We had one about cryptocurrency. It's all connected to that. I don't think there's enough research as well. So maybe you may want to touch on it and maybe we can come back to it another day, inshallah. Jazakallah khair. I have some written questions. Just briefly. Yeah, if you want. Then if I can tell you the first question that we got on cryptocurrency. If I can see the first question, please. That's on top. Oh, right. I've got one here. So how is cryptocurrency classified in relation to paying zakat, which is Bitcoin? This is all part of the same thing. And then connected to that is that, would you only pay on the initial investment
of the profit that has been calculated for 1 year. And the thing is, the person has just started this cryptocurrency for the last 4 months, basically. Okay, right. First of all, of course, this concept is not that clear to me. Whatever I discuss a little bit from here and there, some of the scholars have reservation, which is not very clear, and some of the scholars is allowing it. It will take a little bit of time to get very clear direction from the scholars. However, it is your money in different form. I know money was today we have cash, all these notes. If you go back 5,000 years ago, there's no notes. There's only gold coin, silver coin, or any other metal coin. So there is concept of the money and asset is there. Either it is the metal form, or it is a note form, or it is some kind of nowadays a bit coin or cryptocurrency. Electronic, if you like. It is another electronic one. This is it itself is a form. So it is your money, it is your wealth. As in, there is a value to it. Value to it. You always look at your current value. Whenever you sit down to calculate your zakah, is not only investment you made, what is the current value of today when you are calculating zakah, that should be considered briefly. Inshallah, I think this is something maybe we'll try to touch upon maybe in one of the other sessions. Sheikh may want to look more into that. And overall, the discussion on this particular new trend of finance usage, it's still a lot more investigation and research needed. So for those who are very keen to use cryptocurrency to develop their income and so on and so forth, I think we need to be a bit more measured and a bit more responsible, because everything of value will be asked and we would need to be answering for. Let's go to another question on the phone line. Assalamu alaikum rahmatullah. Hello, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullah. আমার একটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া হুজুরের কাছে। জি বলেন ভাই। যে আমি 2019 সালের এপ্রিল মাসে সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পাইছি আর কি, প্রায় 6,700 ইউরোর মতো। এখন এই 6,700 ইউরো পাইছি 10 তারিখে। তারপরে মে মাসের 25 তারিখে আমি এই যে রমজান মাস আসে আর কি, রমজান মাস আসাতে আমি মে মাসের 25 তারিখে এই যে টাকাটা পাইছি এই টাকার উপর আমি যাকাত দিছি আর কি, যাকাত হিসেবে দিয়েছি, দেশে পাঠাইছি আর কি। তো আমার তো 1 বছর হয় না, আমি যে জায়গাটা দিছি এই জায়গাটা কি হবে নাকি বুঝতেছি না, এটা কি হইছে জায়গাটা আমার দেয়া? এটাই প্রশ্ন। ওকে ভাইয়া, আপনি শুনতে থাকেন, দেখতে থাকেন। থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহ খাইর ফর ইওর কোয়েশ্চেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো হি ইজ রিয়েলি টকিং অ্যাবাউট আই paid it with that intention, but maybe I didn't go through the full cycle and I've done it. So would that be valid as zakat payment or not? বারাকাল্লাহ ফিক। আপনার জাকাতের এইটা ছাড়া ওনার কাছে আর কোনো অ্যাসেট ছিল কিনা? Was he owner of the nisab? That could be, I missed this opportunity asking him. তো যদি আপনি আগে থেকেই সাহিবে নিসাব হন, অল্প টাকা ছিল আপনার আগে থেকেই, কিছু প্রতি গতবারও জাকাত দিয়েছেন, তার আগের বারও জাকাত দিয়েছেন, তার মানে আপনি একেবারে ফার্স্ট টাইম জাকাতের ওনার হন নাই, নিসাবের ওনার হন নাই, তাহলে এটা আপনি অ্যাড করতে পারেন। যখনই পেয়েছেন তখন এটা আপনার টাকার মধ্যে অ্যাড হয়ে গেল, এটা ধরতে পারেন। আর যদি কেউ চায় যে আই হ্যাভ বিন ওনার অফ নিসাব ফর লং টাইম, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি আমার কাছে আছে, কিন্তু হঠাৎ করে আমি আরেকটা অ্যামাউন্ট পেয়ে গেছি, এটা কেবল রিসেন্টলি পেয়েছি, এটাকে আমি কি আমার জাকাতের অ্যামাউন্টের ভিতরে ঢুকাবো নাকি ঢুকাবো না? দ্যার ইজ অ্যান অপশন হেয়ার। আপনি চাইলে একসঙ্গে ঢুকাই দেন, আর আপনি চাইলে ওইটার হিসাব আলাদা করে রাখতে পারেন, যে ওইটার আগামী 353 দিন পরে ওইটার জাকাতের অ্যামাউন্ট আমি চিন্তা করব, ওইটাকে এখন রাখি আলাদা করে, এখন দেব না। সো বোথ অপশন ইজ অ্যালাউড সিন্স হি হ্যাজ পেইড অলরেডি। এটা আপনার জাকাত আদায় হয়ে গেছে জাকাতের নিয়ত করে থাকলে। জাকাতে নিয়ত করে দিতে হবে, কিন্তু কেউ যদি জাকাতে নিয়ত না করিয়ে যদি কিছু টাকা দিয়ে দিছে চ্যারিটিতে, ও আচ্ছা এত টাকা যে দিছিলাম এইটা তো চ্যারিটি দিলাম, এটা আমি জাকাতের হিসাব করে ফেলি, জাকাতের মধ্যে ধরে ফেলি, তাহলে আদায় হবে না। আপনি মনে করেন কেউ আসলো খুব ডেসপারেটলি, আমি একটু জেনারেলি যাচ্ছি আর কি, কেউ আসলো আপনার কাছে চাইলো যে ভাই আমি একটু বিপদে পড়ে গেছি, আমার একটু টাকা দেন, তা আপনি তাকে দিয়ে দিলেন 5,000 টাকা। পরে আপনি চ্যারিটি আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছেন, পরে আপনি চিন্তা করেন ও এখন তো জাকাতের টাইম, জাকাতের দেওয়ার কথা আমার, আচ্ছা এটাকে জাকাত থেকে ধরে ফেলি। নো, নট অ্যালাউড। দেওয়ার সময় আপনার নিয়ত থাকতে হবে যে ইট ইজ জাকাত,
যে এইভাবে করে দেওয়ার সময় যদি নিয়ত করে থাকেন তাহলে আপনার জাকাত আদায় হয়ে গেছে। শেখ এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে আমরা কোনো সময় বলি যে বেশি সময় মনে হয় নামাজের নিয়ত নিয়ে আমরা খুবই মানে মৌখিকভাবে বলার জন্য যে একটা কালচার আমাদের আছে, কিন্তু এইখানে দেখা যায় যে জাকাতের জন্য ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভেরি ক্লিয়ার ইন্টেনশন। আদারওয়াইজ ওই যে আমরা বলছিলাম যে এটা যে আল্লাহর মালের বিষয়টা, এবং সেইভাবে সেই হিসাব আমার মনের ভিতরে থাকতে হবে যে লোক আই এম গোয়িং টু পে জাকাত, এবং সেইটা আমি আই নিড টু বি মেন্টালি সেইন টু বি এবল টু হ্যাভ দ্যাট clarity so that you cannot just suddenly decide later on. Can you, sir? No. Even you have hand over to him and he is gone, then you within a minute or within 2 minutes, now you cannot. It's not valid. Before you hand over, while you are hand overing, তখন যদি নিয়তটা থাকে তাহলে হয়ে গেছে। Right. দেওয়ার 2 মিনিট পরে 3 মিনিট পরে চিন্তা করলে আর হবে না। হবে না, it's not valid. Let's go to the next question. Thank you, Bhaiya, for that. Assalamu alaikum wa rahmatullah. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yes, sister. আমি সাইয়ার ভাই সারা ক্যালকুলেট করিয়া পয়সা আস্তে আস্তে করে গুড়ারে দিল ওইগুলো। Right. So আপনার জাকাতর হতা হইরা জাকাত ক্যালকুলেট করিয়া যে অ্যামাউন্ট হইছে এইটা এবার ডিস্ট্রিবিউশন লাগে আস্তে আস্তে দিতে পারবানি না, একটা সময়ের ভিতরে দিতে হইবা না কিতা? জয় জয়। Okay, শুনতে থাকুকা. Thank you. Okay. Jazakallah khair. This is quite an important question, Sheikh. You know, maybe I've decided that this is my zakat amount, and I know I have a cousin here, I've got someone there, I've got a list of people, and sometimes what I also do is, for example, I want to manage the family politics, so I don't necessarily give it in one go, I'm giving it here and there. Can that be done? Can I distribute the time period, or is there a fixed time in which I have to allocate and get that zakah implemented and paid? The original spirit is zakat should be paid after calculation without further delay. Right. মূল স্পিরিট হচ্ছে জাকাতটা ক্যালকুলেশন করার পরে যত তাড়াতাড়ি আপনি এটাকে দিয়ে দিবেন, কারণ এই টাকাটা গরিবের হক। তো আপনি এখন যদি রেখে দেন যে রেখে দিয়ে যখন যে আসে তখন তাকে দেবো, এখন রেখে দেই, এইরকম রেখে দেওয়ার আইডিয়াটা রেকমেন্ডেড না। রাইট। দিয়ে দেওয়া, কারণ এটা আরেকজনের টাকা তো আপনার পকেটে আছে, আমি আরেকজন টাকা ধরে রাখবো কেন? কারণ তারা না খাই কষ্ট করতেছে, আর আমি টাকা ধরে রাখছি। এই হলো স্পিরিট। কিন্তু এখানে দুই একটা জিনিসের কনসিডারেশন আছে, যেমন আপনার আমার বা এরকম আমাদের কিছু দুই একটা ফ্যামিলি আছে যারা সারা বছর আমাদের এই জাকাতের উপর নির্ভর করে বসে আছে। এখন তাদেরকে যদি আমরা ওয়ান গো দিয়ে দেই, তারা যদি ম্যানেজ করতে পারে সারা বছর তাহলে ভালো। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হলো যে এই ম্যানেজ করবে না, সে কি করবে, পেয়ে গেলে সারা বছরের টাকা 2 মাসে উড়াই দিবে। তাহলে এইরকম পার্টিকুলার কেস যদি থাকে তাহলে উই আর অ্যালাউড টু কিপ দেয়ার মান্থলি ইনস্টলমেন্ট টু গিভ উইথ আওয়ার ইন আওয়ার অ্যাকাউন্ট সামহায়া। কিন্তু এটাও একটা ওসিয়ত থাকবে, অথবা একটা ব্যাংকে আপনার ঘরের মধ্যে টাকাটা ক্যাশ রেখে একটা ইনভেলপে লিখে রাখবেন, দিস ইজ জাকাত মানি। ইন কেস ইউ ডাই, আপনি মরে গেলে লোকেরা যেন এটাকে জাকাত মানি হিসাবে ছেলে মেয়েরা যেন কখনো খাওয়া দাওয়া বা এটা তারা কনজিউম না করে, তারা যেন এটা দিয়ে দেয়। তো এটা স্পেশাল কনসিডারেশন আছে এরকম কেসে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট জেনারেল স্পিরিট হলো যে জাকাতের টাকা ধরে রাখা ঠিক না, যত তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া উচিত। So the main response to here is that as soon as you have calculated your zakat and the time for zakat payment has come, you should be dissolving that responsibility as soon as possible. But there could be exceptional circumstances which may be very unique, which is to do with the recipient of the zakat. You know clearly if I give it to them in one go, they will consume it straight away, but we know that they're dependent on that zakat, and therefore there is some opportunity for you to hold that zakat, specifically making it clear that that is for that purpose and to allocate at that particular time, so that if you're alive or not, someone can implement on your behalf. Now Sheikh, here is an interesting scenario. Now, okay, so I'm going to send my zakat money to Bangladesh. I know that this week I wasn't, my zakat giving date didn't come this week, but it's going to come next week. I went and checked the exchange rate, and I know that in 2 weeks' time the exchange rate is going to be higher. Should I then wait for that exchange rate? Because it's already clear that আমি জাকাত দিতেই হবে। আমি এখন কি ওই এক্সচেঞ্জ রেট গেইনের জন্য অপেক্ষা করব? এই গেইনটা আমি নিতেছি না, বাট আমার ওই বেনিফিশিয়ারি আরো একটু এক্সট্রা পাবে, সেই রকম ইকোনমিক্স অথবা ডাইনামিক্স কি কনসিডার করতে পারি এবং কত করা যায়? This, as I said, a short period of time is considerable. Right. What is short period, ya Sheikh? Yeah, a few weeks. Okay. এর উপরে ওইভাবে করা উচিত না এবং যাওয়া ঠিক না। Thank you. Let's go to the next question.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yes, brother, where are you calling from? Yeah, I'm calling from basically Dagenham. Thank you, Bhaiya. So I have a question. One of my friends, my brother friend, he's asking for zakat from me. So basically, he's at the moment has lots of money on debt, but he's able to pay if he sell his property. But in terms of selling his property, he's approaching me for giving him some zakat. Am I able to give him zakat instead of this situation? Okay, can I just ask, and maybe Sheikh may need to as well, is this a scenario in the UK, or you're talking about me, your relative, out in Bangladesh or India or Pakistan? It's in Bangladesh, not here. Okay. Okay, so what you're saying is, imagine I'm that person, I'm asking you for zakat money, I have a property, I could sell that and that would give me enough income, and therefore I would not be needing to ask you for zakat or potentially become zakat worthy. This is what you want to find out, correct? Yes, Okay. exactly. Right. Jazakallah khair. Sheikh, this is quite an interesting and very common, a sad practice to be honest. আমার বাসা সব কিছু আছে, আমার সিচুয়েশন ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো একটা কারণে দুর্বল। এখন আমি আমার আত্মীয়দের কাছে বলতেছি যে আমার তো সিচুয়েশন এইভাবে, আমার জাকাত দরকার, কিন্তু আমার গড় বিক্রি করলে অটোমেটিকলি আমার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন মেবি চেঞ্জ হতে পারে, মেবি এই বড় গড় থেকে আমি মেবি একটু ছোট গড়ে যাব, but can am I entitled to be asking you for that zakat, Sheikh? Well, I think I was receiving a question 2 days ago by a brother that somebody has basha in Sylhet. Yes, typical. This is typical. It's not new. They are residing there, but they have some additional rooms or স্ট্রাকচার, এটা রেন্টে থাকে আর কি কিছু বাসা, কিন্তু এখন রেন্ট পাচ্ছে না, এখন কিন্তু তাদের কষ্ট হচ্ছে। For example, due to the lockdown situation, as an example, there is no tenant. Yes. তো এখন তারা এই মুহূর্তে এখন সরিয়ে এটা ফোর্স করে নাই যে না তুমি ওটা বিক্রি করে দাও না, temporarily in that situation they are allowed to take zakah. Yes, right, they're entitled. Right. So there is a very specific circumstance with a temporary nature, and therefore that could be done. Yes. Okay, thank you, Bhai, for your question. Quite important and relevant to many audience who are watching right now. You're watching Ask the Imam with Imam Abdul Qayyum, head Imam of the Eastern Mosque. This is Ask the Imam on Ramadan Saturdays. Just today is an exception. Let's go to the next question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Ji Bhai. Yes, can I just ask a quick question? So I've got some money invested in a business. I've left the money as a security. So for example, if I want to get my daughter's married off, or if I want to make a big investment somewhere else, I could get the capital back and also the profit back, let's say in 5 years or 2 years. Do I need to pay zakat on that? What kind of business it is? It's a consultancy firm. That's the kind of business it is. Okay. What is the permanent asset in the business consultancy firm, zakatable asset? Like they have a building which has value? Well, we rent an office. Rent an office. Yeah, they rent an office. They provide advice on firms where they... that's how we get the clients, basically. Okay, right. And we draw up policies for these businesses. We do licenses, and that's what the asset is. Okay. I think this kind of businesses probably most of the cash or investment is zakatable. Maybe only like how many computers they have the chair, table, and other kind of refurbishing the whole things. All this would be non-zakatable. Right. And apart from that, they don't have many machineries and other things, to deduct. I think most of the money would be considered as zakatable. Right. So if a brother is investor, for example, £10,000, for example, he can maybe maximum 10% could be deductible. At least £9,000 zakat he need to pay. Right. Okay. Even though he has a good cause for his daughter's marriage and other things, but it is still some kind of reserve, some kind of savings, which he need to pay zakah. Right, Jazakallah khair. We've got a few more written questions. So this is another typical scenario, I think, in Bangladesh with diaspora dynamics. So I have a joint account with a relative in Bangladesh. The man has not kept the money in the joint account from selling the house that we both owned. Instead, what he has done is kept the money in his personal possession.
okay, and I don't know exactly where that money is being kept and how that person is using it, whether they're investing it somewhere or not, we don't know. In this situation, how do I pay the zakah on this money, and I'm living abroad? Okay. There's one issue that it is a bit mess here. It's not only how you zakat giving or not. In the end, is the money coming to you or not? You need to sort out all this. This kind of living thing in the mess. Even forget about zakat issue. Islam doesn't encourage us to live this way. Always be transparent, always be very clear, and don't leave anything for any kind of opportunity of creating fitna, problem in future. Okay? That you need to sort out very soon as possible. Doesn't need to be in all together in joint account. You get your portion, he get his portion. It's better to be in safe side, brothers. This kind of thing make relationship is cut later on. There will be a lot of problem between you. Sort it out, okay. But at the moment, zakat issue is if you have good faith that your money is coming to you, I have no worry about all this which I have been talking, then you need to pay zakah. But if you think, I don't know if it's money coming to me or not, so I'm very unsure, as I said, sort it out. And if it's really unsure and you found a message that you probably became doubtful now that you are not getting the money easily, 50-50 chance, all this. So we want to pay delay for some time, not to pay zakah, and waiting once you sort it out and receiving the money, then you pay the all previous year's zakah. This is a two option for you. Right. Is it clear? Jazakallah khair. Right, Sheikh. This one is in regards to the value of gold and silver that you initially mentioned about. There's two things, I think they both connect. One is about where you checked to get that value for the gold and silver. And secondly, what they're saying is that I think they must have had a presentation you did where I think you mentioned, I think maybe last year or maybe a year before, about deducting 10%, and now you're mentioning about deducting 8%. 8%, that's true. So that difference, is there any reason for that? That's what they want to know. And I guess they're asking, like, where did you find that information from? Okay. In fact, first of all, how you get the value of the gold, there is a site called eNisab. eNisab, E-N-I-S-A-B. If you search, they will give you the value of today, market rate. This I get it from here. Sure. And the 10%, 8%, I have a local gold businessman, a goldsmith. No, Sheikh doesn't have a local gold business. He's talking about someone he knows. He's a very good friend of mine. He's, mashallah, good person of the deen as well. Alhamdulillah. How he every day receives phone call hundreds. Right. People ask him. I recommended him. Right. Okay. Not to promote his business, to get he is a very person of deen. He said because gold value is gone higher, and that's why the old gold's value is gone higher as well, bit off. Right. Therefore, this year he is recommending 8%. Right. Okay. Because he buys the gold, gold. Yeah. Okay. That's why we have to take the practical. Sure. So it's based on real-time value, if you like. Thank you, brother, clarifying that. I should be telling that last year I said 10%, previous years. This year I'm saying 8% because of the reality in the market. Nowadays gold is sold with the difference of 8%. And next year it could go higher, Sheikh. Could go higher, could go lower. That's right. Jazakallah khair, Sheikh. There is another one about business. Should we pay zakat? What stocks and so? But there are more business don't to play. Okay, so let's say I have a shop, a grocery shop. Am I going to pay zakat on the stocks in the shop? But also I have a business loan to pay to wholesalers. So I've got money that I need to pay to the wholesalers, and I've got stocks. How am I going to deal with my zakat? And can I add on to that, Sheikh? You mentioned something about calculating the value of the stocks. For example, if all my products in the shop are barcoded, so I have a clear data system of how many has come in and how many has gone out, is that not a way to be able to do that rather than allocate this section on day and that section another day? I'm taking the layman voice. Yes, like maybe a shop in Bangladesh in a village, for example, you're saying. Even some of the grocery shops. Yeah,
here as well. Yeah, yeah. not everything is But barcode. yes, those who have barcode system, mashallah, this is all electronic. Alhamdulillah, that one is much easier. Yes. So what was the first one? If can you go back to that, please? This was this is to do with basic. Okay, so am I going to calculate once I have to pay my wholesalers as well? Yes, he has to deduct what he's supposed to pay to the The wholesaler. Of course. Whatever that value is, he has to deduct that and Yes, then absolutely. calculate on the value of what he has. Absolutely. Right. Jazakallah khair. Okay, right, I've got another call on the phone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam wa rahmatullah. জি আমি শাইখের কাছে প্রশ্নটা করছিলাম অনেক আগে, যে আমার ভাতিজার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে সম্পর্কে আর কি। আমি আনসারটা মানে এখন মানে হারাই ফেলছি আর কি, আনসারটা চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, আমি আবার চাচ্ছিলাম যে শোনার জন্য যে কি আপনি কি একটু আগে ফোন করছিলেন? না, আরো আগে ফোন করছিলাম অনেক আগে। ওকে ওকে, আচ্ছা, বলে দেন তাহলে। তাহলে আজকে বলেন। না, আজকে না, তাহলে আপনি আপনার প্রশ্নটা বলে দেন। যে প্রশ্নটা হয়েছিল আর কি, ওই যে 21 বছরে আমার চাচাতো ভাই আর কি মারা গেছিল উনি। তো মারা যাওয়াতে আর কি ওনার 3টা সন্তান ছিল, 3টা সন্তান আছে আর কি বর্তমানে। একটা বড় সন্তান 21 বছর, আর ছোট ছোট 2টা সন্তান আছে, আর ওনার স্ত্রী রেখে গেছেন আর কি। এখন হয়েছে আর কি ছেলেটা মানে মাঝে মধ্যে আর কি গানে যায়, অন্যখানে যায় আর কি, গান করতে যায় আর কি, করতে যায়। তো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা পাইতেছে না, তারপরে ওনার আর কি মানে চলতে খুব অসুবিধা হইতেছে। আমি চাচ্ছিলাম ওকে, ঠিক আছে সিস্টার, আমি বুঝে ফেলছি না ব্রাদার, যেটাই হোক কিছু চাচ্ছিলাম যে কিছু যাকাত দিয়ে ওদেরকে কি সাহায্য করা যাবে কিনা। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ওকে ভাই, আপনার প্রশ্ন খুব ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ। আপনি আগেও করছেন, আলহামদুলিল্লাহ, এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। Okay, no problem. Sheikh, I think you've already answered that, but what I will say is I think one thing is quite useful. He's saying that I am the 21-year-old in that house with the 3 batizana. Let's say I can earn, for example, আমার কিছু রুজি হইতেছে গান বাজনা এইসব কিছু দিয়ে কি, আমার আরো 2টা ভাই আছে, মা আছে কি, তো আমাকে কি আমার এই চাচা অথবা চাচাতো ভাই যে আছে উনি কি আমাকে যাকাত দিতে পারবে কি? আপনি এটা বলছেন, বলা হয়ে গেছে। শোনেন, একটু আগে বলেছি মানুষের যদি কষ্ট হয় বেসিক নিডটা ফুলফিল করতে, তাহলে আপনি তাদেরকে যাকাত দিতে পারবেন। এটাই কথা। আপনি যারা কষ্ট করলে অভাব অনটনে থাকলে টাকা দিতে পারবেন। ওনার মনে ওই সন্দেহ যে একটু গান বাজনা আমি করতেছি ওইটা নিয়ে কি, ওইটা ওইভাবে করেন, কিন্তু এটা যাকাতের সাথে ডাইরেক্টলি কোনো শর্ত নাই। বাট আপনি ওকে একটু বুঝাইতে পারেন যে এটা না করার জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহ খাইর। we have to pay zakat on child trust fund money which we pay on a monthly basis, but we can't realize the money until that child is 18. So for example, I've my son was 10 last year. I know my daughter is same situation. Yeah, so what I did was everyone's doing birthday gifts and things like that. I said to him, look, this is a savings account we've opened for you, and whoever gives you any gifts and anything, that will set up something regular. Inshallah, in 10 years time you can come and check. This is your own account now, and maybe when in 10 years time you'll be 20, you can get your driving license, maybe buy a car, just to encourage him to save from an early age. But this is to do with the child trust fund until they're 18 and the need for zakat or not, basically. Until they have access to their money, no zakat is required. Right. Once they have access, then they will be paying zakat. So until that child gets direct access to that money, there's no need to pay zakat. No. Okay, so I as a parent can pay into that trust fund, and then my child is 18, they can physically get that access to that money, then it becomes zakatable to the child or to the parents who have given it to the child mainly. Okay. Once they are 18, that day they are they have they have access to the money. Before it there's no access. So when they are in 18, from the 18 they'll be paying zakat of the money they have. Right. Okay, they will be not paying zakat of the interest bit government is adding. Right. Okay, that is not halal for them either. They'll be receiving that and using for some good cause. So they'll be giving only money for the gifts things or the 500 pound government has given already on that amount of from 18. Every year they'll be paying zakah. এটা একটু বাংলায় যদি বলেন ভালো হয় আমার মনে হয়। যারা একটা চাইল্ড ট্রাস্টে গভর্নমেন্টে একটা দিয়েছিল, এখন তো নাই আর এটা, যে একটা পিরিয়ডে দিয়েছিল 500 পাউন্ড গভর্নমেন্ট দিয়েছে বাচ্চাদেরকে তাদের নামে। এটা তারা 18 বছর হয়ে গেলে তারা এই মানিটা উঠাতে পারবে, তার আগে পারবে না। তো এই মানি উঠানোর আগে
এই মানির উপরে জাকাত দিতে হবে না, অর্থাৎ 18 বছর পড়ার আগে। যখন 18 হয়ে গেল, তারা এন্টাইটেল হয়ে গেছে মানি উঠানোর জন্য, এখন থেকে এই টাকার উপরে জাকাত দিতে হবে। কিন্তু এখন আবার এর সঙ্গে এডিশনাল গভর্নমেন্ট ইন্টারেস্ট যোগ করেছে। ইন্টারেস্টটা তারা খাওয়া জায়েজ নাই, আর ইন্টারেস্টের উপরে জাকাতও দেওয়া দরকার নাই। ওই ইন্টারেস্ট মানিটা তারা যখন উঠাবে, সবটা আল্লাহর রাস্তায় গুড কজে দান করে দেবে। মানে নিয়ত থাকবে না যে আমি আজার সব এখান থেকে হাসিল করব, সুদের পয়সা, এই যে জাস্ট চ্যারিটির কাজে, মানে পাবলিক মনে করে টয়লেট বানায়, রাস্তা বানায়, সেতু বানায়, এরকম। এমনকি এটা অনেক আর নির্ভরযোগ্য আলেমদের দৃষ্টিতে মসজিদেও দিতে পারবে, মসজিদেও দেওয়া যাবে, হ্যাঁ, অথবা নন মুসলিম দাওয়াতের কাজে, কি সব কাজে এরকম যে কোনো চ্যারিটি কাজে দিতে পারবে। আচ্ছা, এর সঙ্গে যদি কেউ গিফট করে থাকে ফ্যামিলির ইত্যাদি, যখন থেকে 18 হয়ে গেল তখন থেকেই অ্যাক্সেস। ফ্যামিলি গিফট করলে একটা চিন্তা হলো যে ফ্যামিলির গিফটটা ওটার জন্য আটকে থাকবে না, কিন্তু দিয়ে আটকাইছি আর কি। যাই হোক, আচ্ছা, আমার এটার সাথে হলো যে মনে করেন যে আমার এটা ট্রাস্ট ফান্ড না, এটা হলো আমার ব্যক্তিগত, আমি আমার ছেলের জন্য একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলছি। তো এই যে অ্যামাউন্ট যেই ওইটাতে থাকে, এটা কি আমার দায়িত্ব তাহলে যে ওইটার উপরে আমি জাকাত দিতে হবে? কারণ হলো I am now responsible until that age, if you like, of you have both option. Either you take money from that account and pay, or you say I am voluntarily paying the zakat of this money from on behalf of that money. Okay, that's allowed. Fine, jazakallah এই khair. প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে, জি প্লিজ। যেমন সিস্টারদের যে জুয়েলারি গুলো আছে, কিন্তু তাদের কোনো ক্যাশ নাই এখন, তো they are asset rich but not cash rich. Yes. তো এখন তাদের তো গোল্ড আছে 7.5 ভরি, অনেক বেশি। এখন তারা জাকাত কোথা থেকে দিবে, পয়সা নাই। এখন হাজবেন্ড যদি কাইন্ডলি দিয়ে দেয়, জাকাত আদায় হয়ে যাবে, রাইট। আর হাজবেন্ড যদি না দেয়, তাহলে তারা তো এখান থেকে বিক্রি করে হলে দিতে হবে। মানে এটা ওদের, the obligation is on them to ensure it is paid. Yes. If the husband pays for it, it's absorbed. Otherwise they must, যিনি মালিক তিনি দায়ী, দিতেই হবে। আচ্ছা, I paid zakat already on the 10%. You know the question that came. So will that be accepted? Rather than paying 8%, I used 10%. MashaAllah, you have done more. Alhamdulillah, you'll be getting additional niyah. Of course. Additional thawab. Of course. Jazakumullah khair. 0207650328, 0207650328, and of course you can send in your questions by online. We probably have another 10 minutes before we round up our session. I have a few questions here that I think will be of use to all of us, inshallah, on this 13th day of Ramadan. Remember, this is zakat is ibadah. It's one of the pillars of our deen. If we are in a position to give zakat, that's an honored position, because Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with something, and it's not yours. That 2.5% is almost a responsibility, and it needs to be absorbed of. Sheikh, now, when should I feel that I have fulfilled and completed my responsibility of paying that zakat? You know, I've sent the money over, and is that sufficient? Okay. My cousin has an account and I've sent it. Or do I need to do anything else to feel satisfied that Allah will not now ask me about this? This is a very important issue. We have been receiving some of the questions which making very, very, worry is coming to us. Sheikh, I want to add issues. For example, Qurbani implementation in Bangladesh. In my own experience, sometimes, not everybody, I have to say, I've sent my Qurbani money to my cousin X to do so. I'm then over time finding out there's a pattern of, now that fridge is available within the home villages, that perhaps they're selecting the best portions of that animal, and it's been kept, and then other parts. Now, I, with all the trust, have given it to my cousin, and I know that Qurbani is a duty on me. Have I spiritually, can I feel that, okay, I've completed my, in the same way I'm also, I guess, talking about zakat in that same light. Okay. Jazakallah khair. Although there's a difference between the two. Yeah. Yes. জাকাত যদি আপনি এমন কোনো নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমে দেন যে ঠিক মতো পৌঁছে দিবে, তাহলে কোনো অসুবিধা নাই, এরকম জায়েজ আছে। কিন্তু আপনি যদি চেক না করে একটা অনির্ভরযোগ্য লোককে দেন, এবং সে এই জাকাতের টাকা আত্মসাৎ করে ফেলে, নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়, আর আপনি ভালো করে চেক করলেন না, তাহলে কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হয়ে যাবেন। আমি রিসেন্টলি আমাকে একজনের প্রশ্ন করলেন যে আমার জাকাত হয়েছিল 50,000 টাকা, তো আমি আমার লোককে দিয়েছি যে এই টাকাটা গরিবদের মধ্যে দিয়ে দিও। সে আমাকে বলল যে সে ওই টাকাটা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে লিফটের মধ্যে উঠছে, পকেট মার তা থেকে সব নিয়ে গেছে। It could be real story, could be
a false story. That's right. Okay? Made up something. এখন এইরকম কেসে আপনার জাকাত উনি বলেন আমার জাকাত কি আদায় হয়ে গেছে, না হয়নি। কারণ হলো জাকাত রিসিপেন্ট এবং জাকাত গিভা, তা রিসিপেন্টের কাছে জাকাত যেতেই হবে। হ্যাঁ, তো এখন যে জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত তার হক আরেকজনের কাছে দিচ্ছেন, সেই পৌঁছায় নাই যদি, তাহলে তার হক আদায় হয় না, তার হক বাকি রয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা যারা দেশে জাকাত দেই, দেশের লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোভ ঢুকে যায়, আমরা জাকাতের টাকা দেই আর তারা এই জাকাতের টাকাকে নিজের পকেটে ঢুকায়, মানে আমার ইবাদত নিয়ে খেলতেছে। এবং এটা এরকম ডাকাত মার্কা মানুষ যথেষ্ট আছে আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে প্রচুর আছে। খবরদার, এরকম অনির্ভরযোগ্য লোকের হাতে কোনোদিন জাকাতের টাকা দিবেন না। আপনি খবর পেলে যে সে দেয় নাই, আপনার জাকাত আদায় হয়নি, জাকাত পুরনো বকেয়া জাকাত আপনাকে আদায় করতে হবে। কাজে ফ্রম নাও অন you only choose who is trustworthy, and alhamdulillah, even though majority is not trustworthy, you will find trustworthy. If it is 100 miles away, give it to him. Okay? তো এইভাবে করে আপনারা নির্ভরযোগ্য লোকের, বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে জাকাত আদায় করুন। খবরদার নিজের আত্মীয়, নিজের ভাই, নিজের চাচাতো ভাই, নিজের ভাতিজা, তুমি জাকাতটা দিয়ে দিও, আর সে নিয়ে খালি টাকা পকেটে ঢুকাচ্ছে নিজের। আল্লাহর ভয় আছে, আল্লাহর ভয় থাকে, সে নামাজ পড়ে না 5 ওয়াক্ত। যদি আল্লাহর ভয় থাকতো সে তো নামাজ পড়তো। এখন তার যে জাকাত খাওয়ার ব্যাপারে তার আল্লাহর ভয় চলে আসবে, নামাজ পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর ভয় নেই, আপনি কি করে বুঝলেন? আবার সবাই নামাজ পড়লেও দেখা যাবে তার ভিতরেও কন্ট্রোল থাকতে পারে, অফকোর্স সেটাও চেক করতে হবে যে নামাজ ঠিকই পড়ে কিন্তু জাকাতের টাকা পকেটে ঢুকাই ফেলছে। এগুলো ভালো করে চেক করে জাকাত দেবেন। খবরদার, আমরা যারা বিদেশে আছি আমাদেরকে এগুলো এত হালকাভাবে নিলে হবে না। এবং আই থিঙ্ক ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে যদি আমার অভ্যাস তো যে আমি দিব, তাহলে আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি, আমি একটু তথ্য বালোটিকে নিয়ে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট করি, তাহলে আমি এখান থেকে এসে সেই প্রসেসে দিব যে আমার একটু মুতমাইন হইলাম যে আমি আসলে এই জিনিসকে এইভাবে তথ্য নিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি এবং সেইভাবে আমি দিতে পারবো। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা পয়েন্ট চলে আসে অবশ্য, যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন জাকাতের ডিউ হয়ে গেছে আজকে কালকে, তা আমি তো 3 মাস পরে দেশে যাব, আমি নিজের হাতে একটু ডিস্ট্রিবিউশন করতে চেয়েছিলাম, এটা জায়েজ আছে কিনা। এক্ষেত্রে আপনি নিজে দিয়ে একটু নিজের কাছে ভালো লাগবে, একটু নিজের বাহাদুরি এটা যেন মনে না থাকে, তাহলে কিন্তু ভালো না। হ্যাঁ, আপনি নিজে ইহসান করলেন, এটা থেকে এই নিয়ত না থেকে যে আমি সরাসরি দেওয়ার মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশন, যে টাকাটা আত্মসাৎ হবে না, রাইট লোকের কাছে পৌঁছবে, এবং তাদেরকে আমি তাদের ঘরে পানি পড়ে আমি তাদেরকে টিন কিনে দিয়ে নিজের হাতে করে দেবো, তা না হলে টাকাটা নষ্ট করে ফেলবে, এরকম কেসে কিছু ডিলে করার কথা আসতে পারে। সেটা দ্যাটস এ গুড আইডিয়া যে আপনি যাবেন দিবেন। কেউ আবার বলে যে আমি 2 বছর পরে যাবো, এখন জমা করে রাখি, এটা ঠিক না। Too much. অল্প কিছু সময়, কিছু few weeks, but maximum few months for some particular cause. Maximum before next zakat anniversary comes, it must be given to them. Okay. আচ্ছা, ওই যে আমি একটু কুরবানির বিষয়টা কানেক্ট করছি, in a similar light, but they're not the same thing, of course. Not same. And কুরবানি আপনি যখন দিয়েছেন, আপনি তারপর ভালো লোক দেখে দেওয়া উচিত। তারপরেও আপনি যখন কোরবানি দিয়েছেন, পরে খবর পেয়েছেন সে এই কাজ করেছে, ইনশাআল্লাহ আপনার সবের কমতি হবে। রাইট, সো আমার ওইটা আদায় হয়ে যাবে, কারণ ওটা পার্টিকুলারলি ওদের হক, এই রকম কোনো কথা নাই। কোরবানি গোশত খাওয়া আপনার হক আছে। হ্যাঁ, সেই জন্য দিস ইজ নট ভেরি ইকুয়াল। রাইট, জাযাকাল্লাহ খাইর। আচ্ছা, আমরা এখানে এই আরেকটা কল আসে, সেটা নিয়ে নেই, এন্ড দেন উইল কাম ব্যাক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইয়েস সিস্টার, ক্যারি অন। জি, আমি বার্কিং থেকে বলছিলাম। আমার শেখের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল জাকাত সম্পর্কে, গোল্ডের উপরে। হ্যাঁ, শেখ শুনতেছেন, আপনি বলেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমার বিয়েতে আমার মা এবং আমার স্বামীর দেওয়া কিছু গোল্ড আছে, প্রায় 14-15 ভরির মতো গোল্ড। এখন এখানের মধ্যে কিছু ছোটখাটো সোনা দানা এগুলো আছে, আর 2টা গোল্ডের সেট আছে। এখন আমি এখান থেকে আমার একটা মেয়ে আছে, আমি এখান থেকে একটা গোল্ডের সেট সেপারেট করে রেখেছি আমার মেয়ের জন্য, আর আরেকটা গোল্ডের সেট আমার। এখন আমার মেয়ের জন্য যে গোল্ডের সেটটা আমি রেখেছি ওটা প্রায় 6.5 ভরির মতো আছে, ওইটার উপর কি আমার জাকাত দিতে হবে? ওকে, জেনুইনলি আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনেন, দেখতে থাকেন সিস্টার। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি যদি জেনুইনলি মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে এই অংশের জাকাত দেওয়া লাগবে না। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে আসলে তো সব আমারই, ওর নামে ভাগ করে দিয়েছে, তাহলে আর ওটা জাকাত দেওয়া লাগবে না, তাহলে এটা আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদের নিয়তের খবর জানে। যদি কেউ রিয়েলি যে এটা আমার এই মেয়ের জন্য, এটা আমার এই মেয়ের জন্য, সেটা ভেবে দিয়ে দিয়েছেন, তাকেই মালিক মনে করতেছেন, এটা মালিক নিজেকে আপনি মনে করছেন না,
তাহলে এটা আপনার স্বর্ণের মধ্যে অ্যাড করার দরকার নেই। রাইট। আরেকটি কথা মনে পড়লো আমার, যে 8% মাইনাস করার কথা বলেছি, এটা হলো 22 ক্যারেটের গোল্ডের পিছনে। রাইট। 24 বা 22 ক্যারেটের, 24 তো কোনো অলংকার হয় না, ওগুলা ইয়া হয় আর কি, গোল্ডের গেনি, তারপরে বার, এগুলো হয়। তো সেগুলোর মধ্যে এবং 22-র মধ্যেও 8%। কিন্তু যে সমস্ত গোল্ড 18 ক্যারেট বলে, 22 ক্যারেট, which is a common one, 18 carat is very common. 18 ক্যারেটে কিন্তু 25% মাইনাস হবে। ওকে, এটা আমি ভুলে গেছিলাম। আমি ওই যে যিনি বিজনেসম্যান উনি বলেছেন যে 18 ক্যারেট ওয়ালার মধ্যে আমরা 25% মাইনাস করে কিনি। রাইট। ওকে, তো যাদের কাছে 18 গ্রামের সোনা আছে, আপনারা 25% মার্কেট ভ্যালু থেকে মাইনাস করে সেটা জাকাত আদায় করবেন। রাইট। Let's go to the next question. I think we don't necessarily have a lot of time actually. We got about 5 minutes. এই 5 মিনিটের ভিতরে আমরা যা সম্ভব কয়েকটা রিটার্ন আছে আর একটা লাস্ট ফোন কল I think we will take. জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি ভাই। ভাই আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি যাকে জাকাত দেব তাকে কি আমাকে জাকাতটা জানিয়ে দিতে হবে? কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে জাকাতের ফাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনি শুনেন। থ্যাংক ইউ। I'm going to take one. Okay, জাযাকাল্লাহ খাইর। I'm going to take one more and then that's it really. জি, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনারা? জি আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইর। আপনার প্রশ্নটা একটু সংক্ষেপে করে ফেলেন, আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাইজান। থ্যাংক ইউ। জি জি, প্রশ্নটা হলো, আমি জাকাত পাঠিয়েছি আর কি, জাকাত দিয়েছি আমার ছোট বোন কাছে। ছোট বোন যে জাকাত রিসিপিয়েন্ট, তার কাছে জাকাতটা দিয়েছে বিকাশের মাধ্যমে, এবং জাকাতটা যার কাছে দিয়েছে সে বিকাশের মাধ্যমে টাকাটা পেয়েছে এবং কনফার্ম করেছে সে টাকাটা পেয়েছে। পাওয়ার কিছুক্ষণ মধ্যে এখন বাংলাদেশে তো এখন ভ্যারাইটিস রকম ফ্রড হয়। এই বিকাশের মাধ্যমে কোথায় কোথায় থেকে কল দিছে, কল দিয়ে বলছে যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, আপনি এই কোড দেন, এই কোড দেন। বাংলাদেশে এটা খুব ফ্রড হচ্ছে ইদানিং, যে আপনি এই কোড দেন। তো তা মহিলা মানুষ যে রিসিপিয়েন্ট আর কি, সে বুঝতে পারেনি। তো তাদেরকে বলছে আমি বিকাশ অফিস থেকে ফোন দিয়েছি, আপনার নামে এই মাত্র 20,000 টাকা আসছে, আপনি এই টাকাটা মনে হয় আমাদেরকে কোড দিতে হবে, কোডটা যদি না দেন তাহলে এটা আপনি টাকাটা উঠাইতে পারবেন না। দেখেন আপনার ফোনে একটা কোড গেছে। তো সেই ফেক কোডটা ওদেরকে দিয়েছে, তার সাথে সাথেই কিছুক্ষণ পরে টাকাটা চলে গেছে তাদের কাছ থেকে। এবং তারা দেখে যে, তারা ফার্স্ট দেখে আমরা যখন পাঠাইছি তারা টাকাটা পাইছে, দেখছে যে তাদের বিকাশে টাকাটা অ্যাভেলেবেল আছে। আর ওই ফ্রড যখন এদের সাথে কনভারসেশন করছে, করার পরে কথাবার্তা বলার পরে কোড নিয়ে টাকাটা তাদের বিকাশ থেকে আবার ট্রান্সফার করে উইদিন ধরেন আপনার হাফ এন আওয়ার মধ্যে টাকা আবার নিয়ে দিছে। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে কি জাকাতকে আমাদের আদায় হবে কিনা? হ্যাঁ, সেটাই ভেরি ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহ খাইর। শেখ, এইরকম ঘটনা is becoming more common, using bikash and doing this kind of fraud. It's sad, but I think ulama needs to be more prepared for these realities. Unfortunately, you will get more of that. The other thing I wanted to ask earlier on, আমি ওই যে জাকাত কাকে দিব এবং যে একটু সব কিছু হিসাব করে দেওয়ার যে কথাটা আগে বলছিলাম, মনে করুন আমি একটা চ্যারিটি করছি আর কি, আমাকে দেখতে খুব বড় একজন বুজুর্গের মতো লাগে, ওইটা কি যথেষ্ট যে আমি আপনি আমার কাছে দিয়ে দিলেন আমার বিষয়, আপনি এবং আমার প্রতিষ্ঠানের বিষয় আমার তথ্য এবং দায়িত্ব নেওয়া উচিত কিনা? কারণ হলে তো এখন আমাদের কমিউনিটির ভাবে মানে দান খয়রাত করার জন্য প্রচুর একটা মার্কেট তৈরি হয়েছে, সেটা একটা পজিটিভ অংশ, একটা অন্য একটা অংশও থাকে, মিসইউজও হচ্ছে। রাইট না, এখন আপনার পার্টিকুলার কোশ্চেন যেটা আছে বিকাশের, ওটা যদি ওটা ওনার মিল্কিয়া, ওনার ownership ঢুকে যায়, gone to his or her account, okay, they receive it, they know, they have a report, and they did a mistake, probably আপনার আদায় হয়ে গেছে, মানে উইথড্র করছে না, চলে আসছে আমার অ্যাকাউন্টে, আর আসার পরে একই ফ্রডটা হয়েছে আর কি। দ্যাট মিন্স আমি ফিজিক্যালি ওই টাকা নিয়ে কোনো কিছু বুক করতে পারি নাই, মানে টাকাটা নিজে রিসিভ করা কমপ্লিট হয় নাই। It's come, but before I could go on withdraw it, some another information অন্য একটা মেসেজে বলছে যে এইভাবে এইটা সেটা করতে হবে, and then it resulted in me not even getting that physical money. এটা টেকনিক্যাল জিনিস হলো যে মিল্কিয়া ওনারশিপ এস্টাবলিশ হয়েছে কিনা, রাইট, ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য রিসিপিয়েন্ট, এইটার উপরে নির্ভর করে। রাইট, যদি ওনারশিপ এস্টাবলিশ হয়ে যায়, আন্ডার হার পজিশন বা হিজ পজিশন চলে আসে, যদি 5 মিনিটের জন্য চলে আসে, দেন
she or he became owner, রাইট, then it is done. মানে যাকাত হয়ে গেছে, এরপরে যদি ফ্রড হোক আর না হোক আমার অব্লিগেশন ইজ ফুলফিল। হ্যাঁ, রাইট। কিন্তু যদি ওনার ওনারশিপ এস্টাবলিশ হয় নাই, কেউ একটা রিপোর্ট দেখে টেকে বলছে এরকম আসছে, কিন্তু সেই বেচারি এখন ওটা খুঁজে পায় নাই বা তা সে দেখতেও পায় নাই যে তার এখানে আসছে বা সে মালিক হয়ে গেছে, তাহলে আদায় হয় নাই। এই টেকনিক্যালি এটা ক্লিয়ার করতে হবে। রাইট, রাইট, ওকে। এখানে আবেগেরও একটা অংশ যে মানে আমি তো পাইলাম না, দিলা এই, বাট ফ্রম আমি তো দিয়ে দিছি আপনার অ্যাকাউন্টে গেছে, ওইটা যদি এস্টাবলিশ হয় আমার অংশ আদায় হয়ে গেছে, মানে মাই জাকাত ইজ। এখন আমি যদি আপনার উপরে এহসান করতে চাই সেটা হলো ভিন্ন একটা বিষয়, এটা নিয়ে ওইটার সাথে মেলানো যাবে না। Okay, Jazakumullah khair, Sheikh. I think we really don't have much time. There's two things that I think is quite important for us to clear, and we'll conclude with that. The 8 categories of the zakat recipients is very, very important. Secondly, the concept of mu'allafatul qulub and minority land. So, for example, we're living in a land and a part of the world where there is very few Muslims, yet within the Muslim community there may be zakatable needs, and maybe in the greater community. So can I, from those 8 categories, is there an opportunity for me to utilize some of that zakah in a place like this? And what are the 8 categories so that all of us are very clear who the recipients of zakat are? Jazakallah khair. Okay. In fact, this is mentioned in Surah Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين. So all these 8 lists, we are not able to practice many of these Sheikh, categories. Before you mention, and we'll conclude with that, just one more call. আমরা আসলে আরো কল নেওয়া উচিত হবে না, আমরা টাইমটা মেনটেন করব। আপনারা অবশ্যই আগামী শনিবারে আসতে ইমামের সাথে শরীক হবেন এই 2:30 থেকে, রামাদান স্যাটারডেজ ইনশাআল্লাহ। আর যারা মিস করছেন অবশ্যই you can catch up on Ramadan online with Eastern Mosque online. Let's take this final question and then we will come to that and conclude with that inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, brother. I have a question. Yeah. Last year we bought tickets for a visit to back home, Bangladesh. Yeah. But because of pandemic, we couldn't manage to go. But the travel agent gave us a voucher for 2 years. But still, we are not sure we can go to Bangladesh. Right. If we can't manage to go to Bangladesh, are we able to give this the amount of zakat from this amount? মানে ওইটা থেকে কি যাকাত দিতে হবে কিনা, তাই না? Yes. ওকে, আপনি শুনতে থাকেন। এটা মোটামুটি একটা আনসার আগে আসছিল, বাট সে আবারও বলে দিতেছে। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোয়েশ্চেন, জাযাকুমুল্লাহ খাইর। মানে এটা টিকেটের টাকাটা কি ওনাদের কাছে আছে না? No, still with that they've given there's like a receipt of valuation for 2 years. তো ওই 2 বছর ভিতরে যে কোনো সময় আপনারা এসে আমরা টিকেট ইস্যু করে দিব, আপনারা নিয়ে যাইতে পারেন। But they are not now they are not certain if that's going to happen or not given the dynamics of the pandemic. আমার মানে ওই হজের মতোই এটা অবস্থা হয়ে গেছে। এটা দিয়ে দেওয়াটাই সেফ হবে, যে আপনারা যদি ওই মানিটা পাওয়ার ব্যাপারে কোনো ডাউট না থাকে। এটা নিশ্চিত একটা রিসিট আছে, এটা নিয়ে আপনি নিতে পারবেন। যদি ট্রাভেল এজেন্ট যদি আবার আত্মসাৎ না করে থাকে বা ইয়ে না করে, এটা ডাউট না থাকে। যদি চান ডাউট থাকে তাহলে এখন না দিলে চলবে, আর যদি ডাউট থাকে না দিলে চলবে, আর যদি ডাউট না থাকে তাহলে দিয়ে দেওয়াটা সেফ সাইড হবে। কারণ এটা আপনারা রিয়েলি হজে বা ফ্লাই করছেন কিনা যদি না যান, টাকা উইথড্র করে ফেলেন, এটা চান্সটা আছে, তাই না? কাজেই চান্স যেহেতু আছে উইথড্র করার, তাহলে এটা দিয়ে দেওয়াটাই উচিত। আর কেউ যদি সার্টেন থাকে যে আসলে হজেরটার সঙ্গে এখানে আমরা মিলাইতে পারি, হাজ এবং দেশে যাওয়া দুইটাই আমরা কনফার্ম, আমাদের কোনো আর মাইন্ড চেঞ্জ হবে না, তাহলে দেয়ার কুড বি এ চান্স মানে চাইলে না দেওয়ার। রাইট, ওকে, আই এম ব্রিংিং দ্যাট ব্যাক অ্যাজ ওয়েল। যে আমরা শিওর খুললেই হজে যাব, আমরা শিওর ফ্লাইট খুললেই আমরা দেশে যাব ইনশাআল্লাহ, আমাদের একদম ক্লিয়ার, ওটা নিশ্চিত আছি, তাহলে এটা না দিলে চলবে ইনশাআল্লাহ। রাইট, রাইট। কিন্তু যদি থাকে যে আমরা মাইন্ড চেঞ্জ করে ফেলতে পারি, উইথড্র করে ফেলতে পারি, তাহলে ঠিক আছে এখন না দেন, উইথড্র করার পরে মানে নিয়ে ফেলে তখন দিয়ে দিন। সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, সেটা আমি মনে হয় আমাদের দর্শক জানা উচিত। যখন আপনি হজে যাবেন অথবা যাতায়াত করবেন, ইট ইজ অলওয়েজ গুড
to invest in a very established and reliable business institution. ওইটা একটু বেশি নিতে পারে, কিন্তু আপনার ইবাদতের সাথে একটা বড় একটা সম্পর্ক, মনে করেন হজের বিষয়। তো আপনি যদি হঠাৎ করে আমার মতো একজন মানুষের কাছ থেকে টিকিট নিলেন, আমি অসাধারণ একটা অফার ইত্যাদি ইত্যাদি বলে আপনাদেরকে আকর্ষণ করে নিয়ে নিলাম, পরে হঠাৎ করে এই প্যান্ডামিকের নামে না কিছু হইল, rather than that I think we should be happy to invest in reliable and honest brothers and sisters who are supporting this sector. Pay a little bit more, it's connected to your akhirah, you will gain more inshallah. Jazakallah khair. Barakallah fik. Ji, the 8 categories of zakat recipients and use of zakat here in the UK. Originally Quran Sharif Allah Ta'ala Surah Tawbar মধ্যে 60 নম্বর আয়াতে বলেছেন ইন্নামা সাদাকাতু লিল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়াল মুআল্লাফাতি কুলুবুহুম ওয়া ফির রিকাবি ওয়াল গারিমিন ওয়া ফি সাবিলিল্লাহ ওয়া ইবনিস সাবিল। নাম্বার 1 as-সাদাকাতুল ফুকারা, ফকির হচ্ছেন যারা একেবারেই নিঃস্ব, তেমন কিছুই নাই, আর তারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত অবশ্যই। মাসাকিন, মিসকিন হচ্ছেন যাদের কিছু আছে কিন্তু স্টিল শর্টেজ আছে, তারাও খাওয়ার উপযুক্ত। ওয়াল আমিলিনা আলাইহা, জাকাত ডিপার্টমেন্টে সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাপয়েন্টেড জাকাত revenue collectors, they are entitled as well. But this is, some people try to use some charity organizations to pay the salary of their staff. According to the authentic scholars' opinion, it is not allowed, because it should be some authority of the ummah who is acceptable, general authority, which is government level. Right, okay, so we're talking about, at the moment the reality is government level rather than the Muslim Ummah and Khilafah and or Muslim state. Some kind of charity organization, okay, all salary will be given from the zakah. This is not right. Right, okay. And then wal mu'allafati qulubuhum, those whose hearts have to be reconciled from the non-Muslims. If you give zakat to them, they will be coming to Islam, or new Muslim, to encourage him to give zakah. This is allowed or not, big ikhtilaf about this. According to many scholars, it was only allowed during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After that, it is no more allowed. Right. Although they will be not able to establish that it is abrogated, there is no such evidence. Right. So in the middle, some of the scholars consider it could be still open to the Muslim authority. Right. If any Islamic state, real Islamic state, or some so-called Muslim state, if they consider to use it for that purpose, it still could be allowed. If not, for individuals to give from zakah is not allowed. Right. Basis of the hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim." So this zakat fitra will be taken from the rich people of the Muslims and will be distributed to the poor of them. That is specified. So that's why it should be not easily taken and given to the non-Muslim by individuals. Right. So of course we are allowed to give sadaqah to the non-Muslims, general sadaqah, that will be also rewarded according to the need in this country or wherever it is. It is allowed. If you see somebody homeless and other people non-Muslim needed, we are allowed to give them sadaqah only, not zakah, neither fitrah. And then next one, of riqab, they are not available at the moment, which is emancipation of slaves, freeing the slaves, which is not relevant at this moment. And then wal gharimin, those who are debtors, those who are in debt, cannot pay back. যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে আছেন, দেওয়ার কোনো ঋণ শোধ করার কোনো উপায় নাই, নিজের খাওয়া পড়া ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু অনেক বড় বিজনেসের প্রজেক্টের মধ্যে ফেল করেছেন, মানুষের টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন ইত্যাদি, এখন তো সে লোকেরা তাকে তাড়া করছে, তিনি এখন পালিয়ে নিজেকে কোথায় লুকাবেন, বড় মান-ইজ্জত সারখার হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত লোকেরাও গরিব না হলেও ঋণে জর্জরিত হওয়ার কারণে জাকাত নিতে পারবেন, জাকাত দিয়ে ঋণ শোধ করতে পারবেন। In the way of Allah, Ibn Sabil, this is huge area. আল্লাহর পথে খরচ করা। আল্লাহর পথে বলতে majority Salaf Salihin scholars is they consider jihad fi sabilillah only in the front of the battlefield. So in ribat, and also arms ammunition and their salary, all this from this. Some of the scholars, especially modern days, they would like to open it little bit. They consider some kind of for example
in dawah work or in media work. They consider the, I remember Al-Juma magazine was published by Al-Muntada a long time ago, and they are asking a question to Mashayikh of the Middle East who are very knowledgeable, that this is the tool in Islamophobia, propaganda against Islam. Muslim countries are not defending anything. We need to defend Islam and give right message of Islam. So they consider it a form of jihad in the media, which is Peace TV of Zakir Naik also used for that. To glorify message of Islam and to defend Islam in the media. The ulama allowed to take zakat for that kind of causes. So, but it should be always taking for particular project fatwa from the knowledgeable scholars, and not only yourself, myself, and everybody will be making something while it is fisabilillah, and we do. Therefore, it is not allowed for the masjid and madrasa, all other things. Although very minute of the scholars allowed for masjid and madrasa as well, where they think there is no masjid available, there is no madrasa, it is not running. They consider it, but a very big reservation from the authentic scholars. So yes, in the madrasa, if there is poor students, the orphans, for their maintenance, for the buying their books and feeding them, it is allowed. But for the main fund, there is objection. So zakat in the UK, is there any scope for that, and what kind of things? In the UK, there are some. I know some of the people who are refugee, for example. There are some people who are not in the system of getting any kind of benefit. They are suffering. Time to time, we see this kind of people coming to the masjid even for help. If this kind of people, they are entitled to. So zakat, if my zakat is collected here in the UK from me, and we have this kind of people, then do these people not have a priority in that context to my zakat? That's true. This, in one point, it is the priority. But the another point, you have your cousins are hungry in back home. That's also another priority comes. So that's why you need to keep always priority trying to develop a balance between the two. Yes. Jazakumullah khair, Sheikh. Darshok bhai বোন যারাই দেখতেছেন, Ask the Imam on Ramadan Saturdays, আজকে আমরা বিশেষ করে রোববারে করছি, কিন্তু আগামী শনিবারে আমরা থাকবো ইনশাআল্লাহ. We will be with you on Ask the Imam with the Ramadan online with the East London Mosque on Ramadan Saturdays from 2:30 p.m. Onwards, inshallah, with the Imam Sheikh Abdul Qayyum to take initially to have a discussion and a presentation, and then to take your questions by phone and by email, inshallah. Zakat is a very big, noble duty and responsibility for those who have got into the position where you are in possession of what is the condition of zakat. Please, can we make sure that not only are we paying for the zakat, but let's pay it in the most effective way, most responsible and most accountable way, so that ibadah is fulfilled in a manner that is most accepting to Allah subhanahu wa ta'ala, that we try to give its haqq. We've seen some aspects of it can be very messy, and therefore we need to be even more careful to be able to fulfill that right and responsibility that we have. It's an honor and an opportunity to use what Allah has given. And let us remember that وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and from what Allah has given they spend. Everything we have is from Allah subhanahu wa ta'ala, and we must fulfill the rights of Allah on ourselves. Jazakumullah khair. Inshallah, we will continue again with Ask the Imam on Ramadan Saturdays, next Saturday at 2:30 p.m. with Imam Sheikh Abdul Qayyum, head Imam and Khatib of the Eastern Mosque, on the 13th of Ramadan with Ramadan online. Don't forget if you've just joined, you can watch this by going on to Ramadan Online, an initiative of the East London Mosque, trying to keep you connected and bringing the masjid to your home. Inshallah, we will be with you once again. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Sheikh. Hayyakum barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. The East London Mosque and London Muslim Centre has been providing vital services for our community for many, many decades, be that religious, social welfare or educational needs. During the COVID-19 lockdown, the masjid was shut for almost 5 months. And subhanAllah, what a testing period this was for many of us. During the lockdown, we managed to provide many vital services for the community. For example, online Islamic talks, advice and counseling by phone, food bank,
medicine delivery, and support for burials. As you know, government restrictions mean that we are currently operating at reduced capacity. This has meant, like many organisations, the mosque's income has significantly reduced. The mosque needs your support now more than ever. Please do consider setting up a regular donation and a standing order. You can do this by visiting our website. Thank you so much. Assalamu alaikum. Ramadan Online. Stay connected to the East London Mosque. East London Mosque and London Muslim Centre would love to say thank you to the following businesses and charities for sponsoring our Ramadan Online 2021 programme: Islamic Relief, Muntada Aid, Global Relief Trust, Penny Appeal, Muslim Aid, Human Relief Foundation, Muslim Burial Fund, Irani Taylor Solicitors, City Realtor, AWMA Architecture.